University. Dr. Amani ni manager wa University of Dar es Salaam Insurance Agency. Kwa hiyo kama umekuja na chombo chako kidogo unajua kina mushkeli wa bima au nyumba yako, mara moja sasa hivi unakukatia bima unaondoka naye. Na watakuwa broker very soon. Kwa hiyo wa Metro Assurance tutakuwa na brokerage hapa. Hii university ni pana kubwa kabisa. Kuna biashara hapa. Tunashukuru sana hoteli ya Chuo Kikuu ya Silver Sands Hotel. Imani tuna hoteli nzuri ya kuona. Ukitaka kama sasa hivi ukitoka hapo unaweza kuunganisha Kunduchi kule. Utaona beach and definitely ni kwako, karibuni sana. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Lakini sitaki kuongea sana. Tuna focus nini leo na watu gani tunao? Nataka nimwachie Amini aweze kutukaribisha rasmi. Naomba nichukue nafasi hii nimkaribishe Amini Dr. Latifa Mbero aweze kutupa go ahead ya kwamba tunaweza kuanza majadiliano. Asante sana. 2 Factory. Pasha, go. Karibu Amini. Asante sana Dr. Tobias, Head of Department of Finance. Nimesema Department of Accounting because I'm coming from Department of Accounting and I was the head of department as well. So this forum is for the Department of Finance. They did this. So karibuni jamani, ndugu washiriki, ndugu waendeshaji mada, wafadhili mbalimbali wa kongamano. Tunawashukuru sana. Dr. Tobias ame-mention vizuri kabisa. Tunawashukuru kwa kweli. Tunahitaji ya mashirikiano yaendelee. Watanzania wote waliofika kwenye kongamano hili, mabibi na mabwana, na wasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kuchukua fursa hii kwa niaba ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kwa niaba yangu mwenyewe kuwakaribisha kwanza Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, pili kwenye kongamano hili. Ninapenda kuwapa kidogo tunachokitoa kama Shule Kuu ya Biashara. Shule Kuu ya Biashara ni sehemu ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Unajua Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimekuwa kinatoa huduma mbalimbali zaidi ya miaka 60 sasa. Nikisema zaidi ya miaka 60 na maana miaka 60 tumetimiza mwaka huu, tumeanza mwaka mpya. Kwa hiyo ni the oldest classic university. Kwa hiyo unapoona human capacity ya nchi unazungumzia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Naamini kabisa unapopita kuanzia kwenye public ama government sector, asilimia kubwa ya wafanyakazi wanatoka ni wahitimu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ukiextend ukaenda kwenye vyuo elimu ya juu, huko utakutana na maprofesa wengine ni retired officers from University of Dar es Salaam. Kwa hiyo tumekuwa tunailisha nchi yetu kwa maana hiyo, lakini tumekuwa tunailisha nchi yetu hata kwenye maeneo mengine ya kitafiti, maeneo mengine ya ushauri mbalimbali. Ukiona jengo limejengwa kiasi kikubwa, utakuta hao washiriki wengi wanatoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini Shule Kuu ya Biashara. Shule Kuu ya Biashara ina idara 4. Idara ya Uhasibu, that is Accounting Department. Tuna idara ya Fedha, that is Finance, ambayo mkuu wetu wa idara ni Dr. Tobias. Tuna idara ya General Management, taaluma ya management, na tuna idara ya masoko, Department of Marketing. Kama Shule Kuu ya Biashara tuna degree 7 za kwanza awali. Zinakata cross accounting, finance, marketing. Huko kwenye finance
tuna degree mbili, tuna degree ya finance lakini na banking and financial services ndio heading. Lakini pia tuna degrees huko marketing, tourism, ziko nyingi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, na vijana wetu safari wako karibu kwanza na dirisha la pili limefunguliwa, si ndio? Tuwa encourage. Hiki ndio chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tunachukua zile cream tunazileta hapa. Kwa hiyo msiumbe, msaidie walimu zenu waje kujoin chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini pia tuna program za uzamili, sawa, masters accounting finance, oil and gas, masters business administration, masters of international business and international trade. Pia tunawakaribisha sana mje kujiunga kwenye kozi hizi. Tuna kozi pia za PhD in business administration, PhD in management, PhD in operational research. Kwa hiyo wale wanaotaka waende juu zaidi, tunajua sasa hivi ukiitwa doctor inaongeza sana. Kwa hiyo tunawakaribisha, karibuni sana, na sikudanganye, kusoma chuo kikuu cha Dar es Salaam unahusika kokote duniani. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwenye programu hizi. Lakini pia niwaambie pia tuna programu za mafunzo mbalimbali za muda mfupi za maeneo mbalimbali. Kama alivyosema Head of Department of Finance, amesema tuna hoteli yetu inaitwa Silver Sand. Hiyo hoteli ya muda mrefu ilifungwa tu kwa muda, sasa tumerudi tena. Tuko baharini, tunatoa huduma za conference. Hata hii next time tutakwenda tukaifanyia Silver Sand Hotel. Kota inayofuata head nafikiri anachukua hiyo kama directive. Tukaonyeshe nini tulicho nacho kule. Ni kizuri, maeneo nzuri, kuanzia familia, corporate events, zote tunapokea. Karibuni sana. Shule kuu ya biashara pia inatoa huduma mbalimbali za ushauri wa kibiashara. Na hiyo sehemu mojawapo tunashirikiana na watu mbalimbali. Mfano, hii conference tulionayo leo ni sehemu ya ushauri. Ni sehemu ya kubadilisha jamii katika masuala ya fedha. Najua uchumi wa nchi unatoka kwa uchumi wa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tukianza kwa mtu mmoja mmoja, tunaamini tukibadilisha tutaweza kubadilisha kwenye SMEs, tutaweza kubadilisha kwenye corporate, tunaweza kubadilisha hata ni attitude. Vitu vingine ni attitude na uelewa wa mambo mbalimbali. Kwa hiyo mimi ni wa-encourage sana, msichoke kuja kwenye hizi program. Ni nzuri. Sometimes zina refresh mind yako, zinakufanya unakuwa current. Unafanya maamuzi sahihi kwenye level yako. Wewe kama baba, kama mama, kama mwekezaji. Kwa hiyo tuzichukue kwa makini na kwa uzito na tuhamasishe wengine. Next time unamwambia nienda peke yangu na beba ofisi nzima unakuja. And it is like we are going to the weekend. Unajua maisha kama saizi weekend imeanza. Kwa hiyo you come here to relax, lakini unapata madini. Kwa hiyo haya majadiliano tulionayo yameanzia huko kwenye sherehe za miaka 60. Tukaona kuna changamoto zaidi ya zile ambazo tuliziona, tukaona tuendelee, na huu ni mwanzo. Kama nilivyosema, this is the second, we have the third, ni series, na mimi itaendelea hivi kuwa kote. Kwa leo tunajadili nini? Kwa leo tunajadili utafutaji wa mitaji kupitia soko la hisa. Tunajua tuna namna mbalimbali ya uwekezaji. Moja ni hii. Mimi sitaki kuwa ni mwongeaji kwenye hili, tutakuja kupata madini kutoka kwa mhusika. Kwa hiyo ni area ambayo Watanzania wengi hatuiangalii labda kwa kujua ama kutokujua. Hebu tuiexplore, tuone tunaweza kuipeleka wapi nchi. Unapojipeleka wewe pazuri, unaipeleka nchi pazuri.
kwenye huo uchumi wa kati wa chini, tuje kwenye uchumi wa kati wa juu sasa. Lakini huo uchumi wa kati unaanzia kwa mtu mmoja mmoja. Tunaangalia uratibu wa sarafu la kidijitali. Hii iko duniani wenzetu, usije tukaachwa nyuma. Baadaye tumeachwa hapo ndo tunashuka. Kwa hiyo ni vizuri tukipata ufahamu kwenye hii. Lakini pia tutapata madini mazuri kutoka kwa Dr. Tobias ya athari ya uviko COVID-19 kwenye uendeshaji wa benki Tanzania kabla uviko na sasa kuna tofauti yote. Unajua COVID-19 ilivyopelekesha dunia na bado ipo. Na ni vizuri ukikaa unakaa hivyo kwa sababu still have space, tunaacha kidogo space. Ilileta mtikisiko kiuchumi wa dunia. Lakini ilienda kwenye sekta. Tuliona pia kwenye sekta baadhi ya sekta ziliathirika, mojawapo ni sekta ya benki. Kwa hiyo tutapata feedback hapa ya kitafiti. Baada ya kusema hayo, tunawashukuru sana watoa mada kwa ni hali mambo ya kujitolea kwenye jamii yanaanzia hapo. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kuandaa mada hizi nzuri kabisa, lakini pia tunawashukuru wadau mbalimbali kama alivyosema Dr. Tobias, kampuni ya Zan Security, Orbit Security, Metro Life na wengine wote, Saima Group, soko la hisa na mitaji, UTT Army. Tena UTT Army na mimi pia ni mteja wenu. Mimi ni mteja au ni client sijui. Tulijelike jamani na uwekezaji, si ndio? Maana ukienda kushoto kidogo unaambiwa uwekezaji huu, unaambiwa hela yako imepotea yumbi. Wewe hatutegemei kutoka kwenye taasisi yetu hii yenyewe ya nchi. Niwahamasishe wengine. Lakini pia tunawashukuru sana UDSM Insurance Agents. Mimi mwenyewe pia ni mteja. Hoteli ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Silversat ni sisi, karibuni sana. Tunawashukuru na tunawakaribisha wadau wengine kwa ajili ya kuendeleza majadiliano haya. We need more collaboration on this. We can't do it as a university only. Na mnaona hata in collaboration tuna mtu wa research wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini kuna watu wanaotoka kwenye practice. It's a collaboration. Kwa hiyo tunaomba more collaborations. Tukija na kwenye the third one, tuwe na watu wengi zaidi, lakini tuwe na more collaborators to support this initiative. Ziende mbali zaidi. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, naomba nichukue fursa hii kusema sasa majadiliano yetu yamefunguliwa na karibuni sana. Asante kwa kusikiliza. Nashukuru sana kwa uwasilishaji mzuri. Tuwapatie ile 2 factorials. Ndio jamani. Tuomba tupashe kidogo. Tuchome. Tuna yale makofi tunayapa nafasi kidogo ili ilete maana. Sio jamani. Yaani ni mbili mara sisi tunaelewana. Kwa hiyo pia pa. Yep. Pa. Sio. Pa. Get. Pa. Tujaribu kidogo tupashe. Angalia sio kama security inaenda kuanguka. Haya. Choma. Tunaendelea tu kukesha taratibu. Sisi jamani, sasa mtoto alianza kutambaa kwanza. Nishukuru sana kwa uwasilishaji mzuri. Sasa tuko tayari kupokea vitu. Si ndio jamani? Si ndio jamani? Tunaruhusiwa kuitikia jamani. Si ndio? Asanteni sana. Sasa sijui mtaambia pale mbele ili na nyinyi mpate madini kidogo. Karibuni sana.
tunatamani tuanze na mwezeshaji wetu wa kwanza, na tutakwenda kuzungumza. Najua wengi tumesikia zaidi kuhusu Bitcoin, maana Bitcoin ndio ina sauti zaidi kuliko hata msingi wake wenyewe. Lakini Bitcoin hiyo iko ndani ya cryptocurrency, au tumesikia kwa vizuri kabisa kwamba sarafu ya kidijitali. Huko ndo tunaenda huko. Unajua hata internet ilivyoingia wengi hawakuiendea, lakini ndo tukaenda. Kila kitu internet, na fedha nazo sasa hivi tunatumia, lakini tunaenda kwenye cashless. Na kama tunaenda kwenye cashless, uwezekano hizi pesa za kidijitali kutumika zaidi kwa mbele mkubwa. Lakini sio na maneno mengi, tunaye mwezeshaji mzoefu. Atajielezea zaidi mwenyewe, lakini anatokea Haradali Capital. Mr. Yusto Tongola. Yeye ana uzoefu mpana, amefanya kazi na taasisi kubwa hapa Tanzania kama Central Bank au Benki Kuu ya Tanzania kwa miaka mingi. Miaka aliyofanya wengine wanaweza kawa hajifikisha hiyo miaka. Miaka 30 amefanya Benki ya Tanzania. Sitaki kuuliza nani yuko chini ya miaka 30, lakini nafikiri jibu linaeleweka. Sasa nataka kuja tuzungumze habari za legal and regulatory framework kwenye cryptocurrency. Basi moja kwa moja nimkaribishe Yusto Tongola. Karibu sana. Tupashe watu na kule jamani. Tumpe zile mbili zetu. Safi. Habari zenu jamani. Mimi naitwa Yusto Tongola. Kama alivyosema mwezeshaji hapa, sijui mwezeshaji, sijui ni nahitaji moderator, or what do you call moderator? Okay, moderator. Nimefanya kazi Benki Kuu 30 years. Alafu nimefanya kazi miaka 2 Tanzania Insurance Regulatory Authority. Alafu nikaamua nikae pembeni nipishe nafasi, manake vyo siku hizi vinatoa watu wengi sana ambao wanahitaji kazi kule. Kwa hiyo tusipoachia nafasi, vijana watakosa sehemu za kufanya kazi. So that's about my background. Sorry, I'm going to have to use English because my presentation is in English. And the last thing I want to do is to mix English and Swahili, because I believe I either want to be good in English and be good in Swahili, and avoid being good in Kiswahili English. So I'm going to use English. Two things. First, I have to say thank you to the organizers, because I believe this kind of events should be happening very regularly. The more you meet, the more you develop a better understanding of what is happening around you, particularly in respect of financial services. But two, my presentation was on the regulatory framework. I'm not going to touch on the legal aspects, so just be notified. That's where my focus is. I have about 30 minutes to get this done, and I'll try to be as brief as possible. So some of the slides that you may find I may not be spending much time on it. You may come back and ask questions if you have any, but I just want to try as much as possible to cover the main focus of my presentation, which is basically, we know that we have cryptos in our midst, and it is hanging somewhere there, in the clouds. But we also know that some of us Tanzanians
have actually participated, and probably some have lost money, and somehow we have to find a way of having a hand on what is happening so that authorities are able to assist or facilitate some kind of an eye on what is happening and what needs to be done to make sure that nobody loses money. Because as Madam said, uchumi wa mtu mmoja ndio unakuwa uchumi wa nchi. So when you lose money, it is we Tanzanians losing money as well. So we have to be concerned about that. Okay, the framework of my presentation is basically as reflected there. A major focus is basically on the conceptual framework, experiences from other countries and other international organizations, the ups and downs of the cryptos, or the weaknesses and strengths, if you like. And then what are the key observations that we may want to take from what has been happening in the crypto currency sector. And then what do we do going forward, looking into the future, and the concluding remarks. Second, there is no doubt that most of us know the amount of contribution or the impact that digital technology has done to most of our businesses, banking, financial services, and the new spillover that it has had on the structures of our businesses, as well as the benefits that it has had on the people as individuals. Some actually have actually become richer. There's no doubt. There are always those who become richer, and there are always those who have to take the beating. So technology has given, you know, both sides of the things that we know. But one thing that is very clear to what has been happening is that much as it has done good to most of our businesses, but there has also been some vulnerabilities, you know, in terms of the downs that it has had on our businesses, the downs that it has had on some individuals. And indeed, of course, these vulnerabilities pose regulatory challenges. Regulatory challenges in the sense that authorities would like to know what is happening. But most of us, I would say, most of the regulatory authorities appear not to have that much grip on what is happening, particularly in developing countries. Yeah, so why should we be talking about cryptos and the regulatory framework at this point? I think what I'm doing there, what I'm suggesting to do is just to go through some of the, what I would call contextual background on what is happening in the market, and that will give you a sense of probably where we come from and why should we be talking about the regulatory framework for cryptos. One is, cryptos have no boundaries, you know. You have someone there in Vanuatu or wherever he has that computer, and he has a way of getting to Dar es Salaam, to Mbeya, to Arusha, but there's no way you can see. It's basically online, that kind of thing. So there's no physical boundaries. It gets across, the whole world. It's cross-border in nature, and it's really growing very fast in terms of popularity. We know about it. For the last 10 years, what has happened in the market, the whole of this generation that probably has not been there when I was actually starting my job. They have gotten to so much interested to know what is happening in the crypto
sector, because huge benefits in terms of, getting you rich as fast as you may not necessarily be able to think of. So this is one thing that is actually critical for us to sort of understand in terms of context why we should be talking about cryptos and regulatory framework. The second one is, to me, the way I look at it, I think it's one of the most cryptos are most intriguing innovation that is happening in the world, in the sense that there's very little in terms of convergence of ideas whether we should have or should not have regulatory framework. The opinion is so divided on this. Of course, it's because there are lobbies that some want to have that freedom to be able to do whatever they want, but on the other hand, you have others who really want to know what is happening, and therefore regulatory framework is important. And then the third is in terms of the fact that you have some of the developed countries, which of course have been central to the evolution of cryptos, that have come up with some rules. Very few, of course, but some few also have banned the operations. We'll see later. They have completely banned crypto operations, and some, of course, are still digested, sort of sitting on the fence and looking at what is happening on the ground, just to determine whether they should go forward or backward or sideways. So we look at some of these things because of that. Again, I think the most popular cryptocurrency, as you know, is Bitcoin. In the sense that even some of the countries, two countries actually I know of, El Salvador and Central African Republic, have actually decided that they should adopt it as a legal tender. And of course there has been a lot of talk about that. But I think the other important aspect to take note is the fact that there are so many cryptocurrencies in the world. So many companies have come up with their own cryptocurrencies, and we may not be able to tell the exact figure at this point, but at least we know of three which are much more popular. We'll make a mention of them later. But the other thing is that there is no agreed coordination completely among countries globally on what to do about this. So it's no cooperation as well. The exception, of course, being the European Union only, where we'll see later that they have now been able to come up with an agreement on how we move forward on regulating cryptos. Please, next. Of course, as I said earlier, you have many issues around, and the number of cryptocurrencies, of course, are many, but the most popular one is Bitcoin, which is the highest in terms of the market value. Then Ethereum and Dogecoin those are the two second most in terms of market value, but also in terms of attracting, participation in the market. In terms of again, how much interest that Bitcoin has attracted and how it is evolved over a period. Just make a note there that in 2010, October, according to online information we have, one Bitcoin was valued at 10 cents. But in 2020, it was valued at 40,000. You can imagine, if you just have 3 or 5, Bitcoin, how much you would have today, how much you'd be worth today. I think this is one thing that has really attracted a lot of interest, particularly among youth.
Of course, we also have, as a matter of fact, that there are few of individuals and institutional investors who have actually taken part in this market, and particularly Bitcoins. Some actually offer, in terms of infrastructure, to support the operations and transactions in the markets. Of course, there's some few names which have been floated there: the Kardashians, Dario, hedge fund manager, who's very rich. Of course, Elon Musk, who has invested, I think, more than 1.5, I read it somewhere, 1.5 billion. That's a lot of money, you can imagine. Right. The conceptual framework, what is it that we're trying to understand? What is this cryptocurrency is made of? Basically, it's digital currency, it's digital tokens. Some of these terms are used interchangeably, but I think it's also true that most cryptocurrency firms are in advanced markets, and they issue them as part of investment product, also for supporting payment transactions, and also, of course, as an alternative currency to fiat currency. Fiat currency is the currency that we know, that we use on a daily basis in terms of notes and coins like those issued by the Central Bank of Tanzania. So, of course, this one is intended actually to, not necessarily to replace, but also to sort of complement the fiat currency in those three aspects, as an alternative currency, as an alternative investment asset, and also as a facilitator in terms of payment transactions. Limited quantity to be issued. The essence there is that I read it somewhere online again that Bitcoins, actually the way they operate, they do not intend to have, or rather they intend to have limited issuance of Bitcoins. That's how they would operate. And the figure that is actually reflected thus far is only 21 million Bitcoins will be issued. Now, how much they have been able to issue so far, I have no idea. I couldn't get that particular information. But the intention is actually to make sure that you have control over the supply of Bitcoins in the market, so that you preserve its value. Because the more you issue, the more likely that it's going to have lesser and lesser sort of value. So these tokens are issued through the computer networks that are owned by crypto firms somewhere, but they are issued through what they call blockchain technology. That technology does not enable, central authorities like governments to be able to see what is happening. It only enables the two of you who are transacting online to be able to see what is happening, and of course to be able to transact as you wish. Of course, there are some other features which are part of important aspects of the crypto. Is that you must have an ID, a PIN sort of, for you to be able to access the system and transact, whether you want to buy or you want to use crypto as a medium of payment for particular transactions. You have to have an ID. And one of the things that I come across while reading on cryptos is that actually some of those who invested in cryptos forgot their IDs.
and they could not manage to liquidate, their position at a certain point that they wanted to. How it ended, I have no idea, but those are some of the risks that you get into when you decide to get into this kind of transactions. So, as I said earlier, there's no direct regulation by central bank or any authority. It's basically decentralized. Decentralized, that does not allow the hand of the government to come in. It's only those who are involved online that actually can get to know and do what they feel or they want to get done. Trading of cryptos is purely done between the parties, and there's no intermediary, though we know of some of our brothers and sisters who have done it here. They sort of got involved with some of the ideas, sort of, to speak, and some actually lost their money because there's no such structure when it comes to cryptocurrency operations. Transactions are largely anonymous in the sense that once I get into the computer, I get my PIN in and I access online. Nobody knows whether it is me or Juma or who is doing that particular transaction, and I'm doing it with whom, the other hand. So it's completely anonymous. Now, the other thing is the fact that I wanted to attract your attention that we know fiat currency. The currency we use every day is issued by central bank, and what it means is once it is used, when it is issued by the central bank, it's actually supported, by sovereign authority of the country, that this is a legal tender for any transaction. Now, the contrary is with cryptos, in the sense that they are issued online, but they are also issued by crypto firms that we may not know actually where their address is. So it's basically they use the term mine the digital currency from the computer network. But as I said earlier, the most important thing about cryptocurrency is the fact that it is actually based on record. That record and the blockchain technology is encrypted to the highest level, to the extent that actually the government cannot break in for it to be able to access and see what is happening. I think that's the most important feature of the cryptos. Well, as said earlier, it's also served as investment assets. People, those who bought it early, like 5 or 6, 3 years ago, they must have seen their value in terms of their holding going up. So in that sense, it stores value in the face of inflation and other adverse conditions. Of course, we spoke about this already. It's used to settle transactions as well. Now, I think this presentation is basically we're trying to learn from other countries' experiences, with particular focus on the regulatory developments, just to see whether there's something that we can actually learn for us as a country to try, see how we can advance this particular agenda on the regulatory front for cryptos. Now, it's surprising to me, basically, that US is probably the main focus, the bedrock of a number of crypto firms, but thus far we do not have a regulatory framework. We have firms operating as crypto
issuers, you have firms that operate as exchanges, where actually we provide platform for the businesses operations relating to cryptos to happen. But 10 years down the line, no regulation. They only recently introduced something which is, I would say, wouldn't be taken as the really important step in terms of actually walking towards crypto regulation. But somehow we just need to signal that there are some prospects that may be moving towards crypto regulation. That is US. They are just trying to give a sense of how US banks look at cryptocurrency as an area where they can actually go in. And you'll see that out of the 165 senior bank executives that were interviewed, actually, most of them, they seem to be saying they have no plans to get involved in that particular business. So it's very small amount. See, 1%, right on the extreme right, 1%. Those are the kind of executives those are the areas in the executives that actually have indicated that probably they can be considered to be already providing some services in that area. But most of them, that large part of it, they have no plans to offer any sort of products or services in relation to cryptos. So that should tell you something about, if it was something that is going forward, looking forward, they look at this as a potential area for them to do business. They will definitely join in the fray. But now they seem to be, developing cold feet somewhere and wait a minute. So let's see what happens. The experience from China, basically China said, no, look, we don't understand this thing. And even if we do, somehow we don't have a hand in it. We don't have a grip on what is happening. So just ban it, forget about it. Go, we don't want it. Of course, that doesn't mean that they are not doing business. There are people, individuals there who are actually doing because they're doing it online. So somehow, they are not able to completely block they are doing it. But as a matter of policy, they say, no, we don't want this, just ban it. So that was 2017. But 2021, they went ahead, the central bank went ahead in collaboration with other nine authorities, actually declaring crypto transactions as illegal. What are their concerns? Basically, the central bank is the authority to issue currency, so don't talk about crypto as a currency, and there are a lot of opportunities for tax evasion, and there are also a lot of space, for money laundering to take place. When we as authorities, we can't take this, please just drop it. Next. In the UK, basically they're also taking a position where they're saying, look, we don't have a regulatory framework, but if you're getting involved in it, you should know that they're doing it at your own risk. Please. So their major concern, of course, is in terms of the risk to the consumers. As you said earlier, any risk to the consumer, one individual
It may turn out to be thousands, hundreds of thousands, millions, and that will have an impact on the economy. So, so far, they still working on what happens next in terms of developing the regulatory framework. Please, next. The IMF has come up with their own sort of views on this, and they are concerned that the way the market, the crypto market is developing is just too fast, you know, for the regulators to come up with a regulatory framework. And once the regulator is left behind, there are so many things that may happen that may actually have an impact, not only on the national financial system, but also possibly global financial system. So they are concerned. And their main concern is on the appropriate standards for governance, operational risk management practices, trading entities. But these trading entities that issue cryptocurrencies, they operate the way they see fit, because there's no regulation. And therefore, we may find ourselves that we are dealing with entities that may not be doing the right thing, you know, because their perspective would be making money, not necessarily safety or some other concerns that may be of interest to the general public. The other point that they are also making is in terms of disclosure requirement, oversight arrangements. There is basically none, because in most countries we say we have only we don't have regulation. Yes, I think I'll just tell you that. The UNCTAD have also come up with a report, which is a very comprehensive report, and they're basically suggesting that, look, please try and see if you can, particularly developing countries, ban regulated financial institutions from holding cryptos or offering products to their clients. Next. Of course, in that report, you have that sort of information that countries that have banned and those who have actually restricted institutions to cryptos. The EU experience, as I said earlier, EU have now moved to having a provisional agreement to introduce rules for cryptos. They voted 33 against 24 votes. And they're looking at possibility of actually licensing them and introducing consumer safeguards in the market. Why this? It's actually against the background that there were some institutions which failed, and some of them actually came up with very strange sort of moves in terms of freezing withdrawals and freezing transfers. That actually is the people's money. When you come up with freezing of withdrawal or transfer, you should send signals, bad signals to the world. Next, please. Of course, I also thought it's important to touch on some of the countries around us. South Africa is also exploring possibility to issue central bank digital currency. But in addition to that, in August, this month actually, they have moved to sort of start allowing some kind of some space, you know, reprieve to the banking institutions within those limits. Next. India and Kenya. Kenya, they have about 4 million of them hold cryptos, and they are also considering introducing central bank digital currency. And in India, it's one of the top users. They're also considering actually coming up with crypto and regulation of official cryptocurrency bill. So it is somewhere already in the making. Please, next. Now, I think this is where I would say it's much more important to
I'm just trying to share with you what I've seen as part of what the upsides or the pros, the advantages that cryptos have is against the downside. And the regulatory framework should rather focus on the downside. The upside is the same, it's facilitated payment, is available, online, the values very huge. It's technology-driven, decentralized market, and you have endorsement from wealthy investors and celebrities. Next, please. Of course, no government control, so we are that free, relatively low fees, and of course it has earned international recognition and use, again, as a new investment asset class. The downsides, that's where we should focus in terms of cryptos not being regulated. This is a concern. Cryptos are not rated. Any institution that is rated, it just gives you a sense of someone has done his, due diligence in this particular company to tell you exactly whether you should have confidence in it at what level. Nothing like that. They are not publicly traded, and the risk of a certain possible loss of capital is very high, and no government backing. Minimal disclosure, very minimal disclosure. Opaqueness, of course, in handling customers' funds. No standards for custodial arrangements, capital reserve, risk management, data integrity. Data integrity is one of the biggest problems with cryptos. Everybody issues his own data, and there's no standardization. The wide fluctuations in pricing, potential regulation may seem to be a possible sort of break to some of the benefits that people have enjoyed so far. Of course, low acceptance across the globe so far. It is accepted, but not to that level, still very low. Inadequate security in terms of possible technical failure. Once you have a server somewhere in Vanuatu broken, then you are in big trouble. I'm just giving you a sense. This is from the UNCTAD study of the countries where you have most, participants in the crypto market. And interestingly, Ukraine is number 1, according to UNCTAD. Russian Federation number 2. Venezuela is 3rd. Kenya is 5th. Very interesting. India, South Africa. United States actually comes 6th. So I'm not sure about this. So this is them who did this. But I think we have to trust them. Next. What are the key observations that we have to make? Essentially, we've gone through all these experiences just to give you a sense of where we are in terms of global efforts to develop regulatory framework. And I would say in most, work is still in progress, but definitely we need to have regulation because crypto is still in our midst. International cooperation is inevitable. Regional coordination is important. Just next, please. But young people who are in here, don't just rush, to buy cryptos. You have so many other options around here, and you have Zan Security, Haradari Capital, who can actually show you the way. Financial literacy is important. Close monitoring of regulated institutions conducting such transactions is also important. Regular updates that list to consumers may be useful. Developing countries must also do their own homework. Yes, please. To me, looking into the future, it appears we may have to go the CBDC way, and regional coordination, collaboration in the analytical way on developing the regulation will be very important. But of course, central bank will be key to this, and I would suggest that they take the lead. If I may just conclude by saying that we're looking forward to regulatory framework being developed in relation to cryptos so that governments can have a hand
on what is happening, and the population, the people who are interested to be involved there, get a sense of protection at that level. Thank you. That was very informative, isn't it? Tuende kwenye Kiingereza kidogo, sijaona flow kwenye Kiingereza au acha turudi basi kawaida. Ilikuwa ni wasilishaji mzuri sana, si ndio jamani? Tumpashie basi kidogo, tumpe makofi hapo. Choma. Safi, yaani sasa hivi tunaelekea kwenye kuperfect. Sijui Saema tuongezewe package nyingine moja moja. Anyway, Saema anasema kwa hiyo tutaongezewa package nyingine moja moja. Jamani, si nipige na mimi makofi kidogo, nimewatafutia tena hiyo. Wananipashia, I said that's good. Nichomeeni. Good. Sasa nichukue maswali mawili. Tunajua tutakuwa na maswali mengi. Presentation imegusa vitu vingi sana vya msingi. Kweli mkuu, wewe ni kutongola, wewe ni mzoefu kwenye mambo ya banking na mambo yanayohusiana na fedha, maana umechimba vizuri kuangalia engo zote. Nipate maswali mawili tu, mtu mwenye swali anataka kufahamu uelewa zaidi. Maswali mawili tu, niko limited. Nione mkono mmoja hapa, mkono mwingine, profesa pale. Na utaangalia kama tutoe bonus. Sasa mkono huku mbele. Sasa kwa ajili ya inabidi usimame uangalie kule, maana tuko online, mambo ya kidijitali haya. Watu kule wanufaike. Nitambulishe ni nani alafu uliza swali mmoja. Asante sana. Kwa majina naitwa Mkukweti Mshamjerani, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Mogo. Na asante sana kwa presentation ambayo imekuwa mzuri. Tumesikia background ya cryptocurrencies kwa kutoka ilipoanzishwa mpaka sasa, lakini tumesikia experience nyingi kutoka nchi za Ulaya na baadhi ya nchi za Afrika. Nadhani miezi michache iliyopita Mheshimiwa Rais nadhani aliagiza hata benki kuu uweze kuadapt system ya cryptocurrencies. Sasa mzungumzaji amezungumzia experience ya crypto ya nchi mbalimbali, lakini hatujajua kwamba Tanzania, sisi kama Tanzania tuko katika situation gani. Kwa hiyo ningependa naye azungumzie sisi kama Tanzania, yani experience yetu na cryptocurrency imekuwaje, tuweze kujua na kwaje. Asante sana. Karibu profesa. Asante sana mwasilishaji wa mada. Nilikuwa tu naomba kujua ni kitu gani ambacho kina determine ile supply na demand ya cryptocurrency, kwa sababu tumeona ile value yake inakuwa inapanda, ina maana kuna possibility ya kwamba inakuwa more demanded. Na swali la pili, umetuonyesha ile chart kwamba Ukraine na Russia zinaongoza. Ni kwa kiasi gani vita inayoendelea kati ya Ukraine na Russia imeaffect market ya hiyo cryptocurrency? Asante sana. Nilijibu maswali mawili kwa sasa. Niombe tuyajibu hayo alafu tuendelee na wasilishaji mwingine. Ule na swali wewe shika tu, tutapata nafasi bila shaka. Karibu mwezeshaji uweze kuondoka. Asante. Swali la kwanza, where are we? Tanzania, where are we? Mimi nafikiri siwezi kuzungumzia sana hiyo, maanake ninafahamu kwamba kama alivyosema Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwa Central Bank, na Central Bank najua inafanyia kazi. Kwa hiyo sina taarifa ambazo zinazowezesha mimi kuweza kuzungumzia sana
kama tuko wapi. Lakini kidogo ambacho nimeweza kukipata kwenye mtandao, taarifa ambazo tumezipata kutoka sehemu zingine ni kwamba tuna Watanzania zaidi ya milioni 2.5 ambao wako kwenye soko hili. Sasa sijui credibility ya information, lakini ipo kwenye mtandao. Zaidi ya milioni 2 wako kwenye soko hilo. Now, how much money they have transacted? No information about this. And that's why I say, one of the things that is very intriguing on cryptocurrency is the availability of information. Sasa hao milioni 2.3 wa Tanzania wanasema wana represent about 2.8% of population. Sasa sijui kama ile hesabu sawa na wanatokea kwenye namba gani ambayo walitumia kuweza kufikia hapo. Lakini this is little information that I can share on time. I was rather concerned or focusing on the how do we come up with the regulatory framework? What should be the main areas that we want to take a look at as we continue to talk, as we continue to discuss, engage in terms of whether we need regulatory framework or not. That was my major focus. But I know there's some work being done by the central bank. I'm not privy to that piece of work that is being done, but nafikiri baada ya muda kidogo tutaweza kupata hizo taarifa. Swali kutoka kwa profesa, what determines supply and demand of value? The demand and supply crypto, because it seems to be actually affecting the pricing. I'm not sure, but you know, one of the things that is clear to me is the amount of propping up that has been done by some of the celebrities or some of the major business entities that we know. When you hear Elon Musk investing in a stock, what happens next day? Everybody wants to go and buy that stock because he knows or she knows that, you know what, Elon Musk must have done his homework. So let me go for it as well. Because if he has done his homework, he knows the value is going to go up. So I'm going for it as well. That's what happens not only for the crypto section. Even when you take a look at some of the stocks, if you follow the stock market in the US, that's what happens. When a stock is bought by Warren Buffett, everybody looks at it. This is a good buy. Why? Because Warren Buffett bought it. You know? Just like that. And I'll tell you what, that's how I know the markets in advanced countries operate. Simply by, scanning the market, what is happening in the market, who is buying what, you have information to enable you to take a decision. And sometimes, it may be true, but sometimes not necessarily true. We know for a fact that right now, cryptocurrencies value have gone down. We're talking about $2.something trillion worth of market value. Right now, we're talking about 101.4. See? So, I'm not sure whether I can be able to answer you, Prof. Exactly what determines supply
and demand. But as I said earlier, Bitcoin is the measure, the most popular one. And what they have done is to control the supply first. They say it early. They're going to issue only 21. Now, how much has been 21 million? How much has been issued so far? We have no idea. I don't have an idea yet. I'm not sure whether there's anybody who has done that particular piece of work. So, at the end of the day, I think the dynamics of the markets will depend on so many factors. But I know for sure what happens in advanced markets when a stock or anything is bought by a celebrity, is bought by a big business, rich person, most people will look at it as a good buy, and therefore they go for it. Once they go for it, if it is a good supply, fine. But if it's not, then definitely the price is going to be going up. That's what I would comment on that. On the Ukraine-Russia, whether the war is actually impacting on the volume, I'm not sure, I have to say. You have to be able to do some research on that. But there is possibility that it is actually to the contrary, in the sense that, you see, right now, because of the difficulties that some of the people in, say, Ukraine experience, the only way for them probably to conduct some of these big transactions is through cryptocurrency. So, I don't know. I don't have an answer to that, Prof. You have to be able to come up with facts for you to be able to say how much actually the war has impacted crypto. But as a fact, right now the market is down. Maybe that has partly contributed to that. Maybe. I cannot attribute to it directly because I've not done that much research on that issue. Thank you. Asante sana kwa majibu mazuri, na tunapenda tuendelee na uwasilishaji unaofuata. Tutafuata mwezeshaji anaofuata, atawasilisha mada, lakini pia tutaenda na mwezeshaji wa mwisho, alafu tutachukua maswali mwisho kwa pamoja. Sawa jamani washiriki? Tufanye hivi. Kwa hiyo bila kupoteza wakati, tunataka tuende kwenye mada ya pili ambayo inazungumzia initial public offering, past, present and future. Why it matters, Taalamu kabisa kutoka za security na Mr. Isaac. Karibu sana. Tupashe kidogo. Two factorial. Thank you. Asante sana. Habari za mchana jamani. Yes, kama nilivyotambulishwa, kwa jina naitwa Isaac Rubedia. Mimi ni manager wa research na advisory kutoka kampuni ya Zanzibar Securities. Wasilisho letu la leo litahusiana na IPOs au initial public offerings. Na kwa nini tumeamua kuchukua hii subject? Kwa sababu tumeona kwamba kuna changamoto kubwa sana kwenye market in terms of the way companies will raise finance. Ukiona makampuni yote ambayo yapo hapo, Metrolife, Saema, Zanzibar Securities, in one way or another tulihitaji funding of some sort ili kuwepo hapa na kuweza kufanya vitu kama hivi. Kwa hiyo tutazungumzia ni namna gani ambavyo SMEs, medium size enterprises na big corporations wanaweza wakapata mitaji kuweza kuendeleza shughuli ambazo wanazozifanya. Yeah. Zanzibar Securities sisi ni wakala wa soko la hisa au kwa jina lingine broker. Tulikuwa established mwaka 2009 na kazi zetu kubwa ambazo tunazifanya ni kuunganisha wawekezaji na masoko ya mitaji. Ukimwambia mtu masoko ya mitaji, hilo neno linaonekana very difficult kuweza kulielewa, lakini ni neno ambalo ni very simple, ambapo tunaelezea kuwekeza kwenye masoko ya hisa, masoko ya hati fungani na dhamana zingine ambazo ziko available kwenye masoko ya mitaji. Kwa hiyo sisi pia ni broker mmoja ambaye tuko both Zanzibar na Tanzania mainland. Kwa hiyo
primary goal yetu ni kuweza kuwafikia watu popote pale walipo. Kwa ndo maana presence yetu iko very diverse in terms of accessibility. Tuko Zanzibar, pia tuna agencies ambao wako Mwanza pia. Kwa hiyo in terms of location ndo tuko hapo. Vile vile tunafanya masuala ya investment advisory. Investment advisory kikubwa ambacho tunakifanya ni kuweza kushauri institutions pamoja na watu binafsi masuala ya uwekezaji kwenye soko la hisa. Kwa hiyo tukiangalia kwenye upande wa institutions, mambo ya fund management, utakuta makampuni mengi yanakuwa na excess liquidity, lakini hawajui jinsi gani wanaweza wakachana hizi liquidity kuweza kugenerate income kwa ajili yao. Na in terms of individual pia tunafanya fund management, kwa sababu kikubwa ambacho tumekinotice kwenye market ni kwamba tuna education lakini hatuna muda kuweza follow up investments zetu. Kwa unakuta mtu amenunua hisa zake, anakuja kukumbuka kwamba ninacheza Vodacom siku moja wakati anasafisha kitanda, anakumbuka kwamba anacheza Vodacom. Kwa hiyo tunasaidia watu kuweza kumanage investment ambazo wanazo, ili kuweza kujua okay, is this the right time to buy, is this the right time to sell. Asija akaja kukumbuka kumbe bei ishaye kupanda ikaja ikashuka, aka lose opportunity kwenye market. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunalifanya pia. Next. Kwa hiyo wasilisho letu litalenga kwenye masuala ya IPO, initial public offerings, au kupata mitaji kwenye masoko ya hisa kupitia soko la awali la soko la hisa. Kwa hiyo tutaona jinsi ambavyo tunaweza tukapata mitaji, tutaona faida za kupata mitaji kupitia IPO, tutaona vile vigezo ambavyo utahitaji wewe kama ni kampuni mjasiriamali kuweza kupata mitaji kwa njia ya IPO. Ili kujenga muktadha wa IPOs, tutaangalia wapi tumetoka kwa muktadha wa Tanzania na historia za IPOs ambazo zishaikuwa issued Tanzania. Vile vile tutaangalia muktadha wa masoko ya mitaji ya Tanzania, chimbuko lake na nini kilisababisha makampuni ya kwanza kuweza kuwa listed kwenye stock exchange. Vile vile tutaangalia siku za usoni, what is next for IPOs, na ni vitu gani ambavyo tunaona tunaweza kuvipendekeza kwenye soko ili soko lizidi kuchangamka. Kwa hiyo ndio flow yetu. Sasa mwezeshaji Dr. Amani wakati alipoanza kufungua jukwaa hili alisema kwamba sisi tutauliza maswali, lakini mimi nitauliza maswali. Na swali langu la kwanza ni wangapi washawahi kununua hisa? Wangapi washawahi kununua hisa kwenye simu? Kwa we have about 6-7 hands. Kwa hiyo what does this tell us? Inatuambia kwamba kuna elimu ambayo inahitajika kufanyika kwenye soko ili watu waweze kuelewa kwamba unaweza ukanunua hisa, na sio tu kununua hisa, unaweza ukanunua hisa kupitia simu. Kwa hiyo one of our core areas kama Zan Securities ni kutoa elimu kupitia forums kama hizi, kuweza kuwaelimisha watu kwamba unaweza ukanunua hisa na uhitaji hela nyingi na unaweza kutumia simu yako. Kwa sababu ngoja nitoe mfano, kuna mteja alishawahi kutoka Kagera kuja Dar kuuza hisa za shilingi 30,000 kwa sababu alikuwa hajui kwamba alikuwa na uwezo wa kuuza hisa kupitia simu. Kwa hiyo ukiangalia cost ambayo alitumia kutoka Kagera kuja Dar, kutafuta accommodation, kutumia nauli ya kurudi, it's uncomprehendable, lakini kuna option ya kuweza kufanya vitu vyote hivyo kwenye simu. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunalifanya sisi kama Zan Securities kuweza kuelimisha watu kwamba these avenues ambazo tunaweza kuzifanya. Kwa hiyo hapo utaona diagram, mtu anakimbilia hela hazipati. There's a huge red block mbele yake. Hii ni financial inclusion. Financial systems kidogo zimekuwa undeveloped kwenye nchi kama Tanzania. Kwa sababu gani? Mtu akitaka kufanya biashara yake leo atajiuliza wapi nitapata mtaji. Okay, akishapata mtaji, je, gharama ya huo mtaji itamwezesha kuweza kuscale biashara yake kwenye ile lengo ambalo yeye analitaka au kwenye zile mikakati ambazo amejiwekea muda mfupi na muda mrefu? Kwa hiyo kuna changamoto hiyo kuweza kupata funding kuweza kuscale biashara. Kwa hiyo tunajitahidi kadri ambavyo tunavyoweza kuweza kuelimisha umma jinsi gani ambavyo unaweza kupata capital, na sio tu capital, cheaper source of capital, ambao one of the ways is through IPOs. Next. Kwa hiyo
zero was raised. Why is this? Na wasilisho kwenye upande wa kupata mitaji binafsi, kuna benefit ya kutokuwa na obligation ya kulipa huo mtaji. Unlike benki ambapo ukienda ukakopa, kuna periodic payments ambazo wewe utahitajika kulipa. Kwa hiyo of course na hizo obligation ambazo unabidi kuzilipa pia zinawaumiza wafanyabiashara. Kwamba ukikopa milioni 100, obligation ya kulipa interest ni from day one. Lakini wewe hujaweza kuscale business kuweza kupata cash flow kuweza kuservice kwa mkopo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawaumiza wafanyabiashara vile. Lakini kwamba kuna avenue ambayo unaweza kupata mtaji kupitia equity ambayo ni mitaji binafsi, inakuwezesha wewe kuscale biashara yako bila kuwa na ile burden ya kufikiria kwamba inabidi nirejeshe mkopo baada ya miezi 2 au baada ya miezi 3. Kwa hiyo baada ya kuangalia hizo njia mbili za kupata mitaji, tutaangalia initial public offerings. Nini maana yake hii? Kwa sababu tumeangalia hii ni njia kupata mtaji kupitia mitaji binafsi. Kwa hiyo hapo tuna mfano wa kampuni inataka kupata mtaji kupitia IPO, lakini inataka kuuza hisa 25% za hiyo kampuni, ambapo itauzia umma na umma itanunua hizo hisa. Kwa hiyo hapo tunaona kwamba kuna exchange. Ownership inatoka kwa kampuni inaenda kwa public, lakini public inalipia hizo hisa kupata umiliki wa 25%. Vile vile hii ni soko la awali. Soko la awali ni transaction kati ya kampuni na umma. Baada ya soko la awali, mwekezaji anaweza kaamua kwamba okay, nimenunua hizi hisa, nina liquidity crisis baada ya siku, lakini baada ya miezi 2, miezi 3, ninahitaji ile hela ambayo nililipia wakati ninanunua hisa za hiyo kampuni. Kwa hiyo transaction anaweza kaenda kwenye soko la hisa, ambapo anaweza akauza hisa zake kupitia wakala wowote wa soko la hisa, including Sun Securities. Kwa hiyo hii ndio process ambayo inahusiana na initial public offering, kwamba kampuni ina raise mtaji wa additional capital ili iweze kuscale operations za kazi zake. Nini ni faida za IPO? Faida ya kwanza kwa kampuni ambayo inataka kuissue IPO ni kupata mtaji kuweza kuendeleza biashara yake. Nani anajua kampuni ya Uber? Yes. Tunafahamu Uber, nadhani wote tumeshai request Uber. Uber mwaka 2012 ili issue IPO ya dola bilioni 8. Faida hii ya IPO ilikuwa ni nini? Tunaiona Uber iko in many countries in Africa. That's one of the advantage ambayo iliweza kusaidia wao kuweza kuscale biashara yao na kufikia nchi nyingi zaidi, sio tu Marekani bali duniani kote. Faida ya pili ambayo unaweza kupata kwa kupitia IPO ni transparency. Transparency maana yake nini? Kwamba kuna regulation ambazo zinahitaji makampuni ambayo yako listed kuweza kutoa financial zao za kila robo, ambayo inawasaidia kuweza kupata mitaji tofauti. Kwa sababu tukiangalia kwa mfano kampuni kama CRDB ilipata faida ya ilipata faida ya bilioni 190 kwa mwaka wa fedha mwaka 2021. Kwa hiyo ni faida ambayo inamsaidia kampuni kama CRDB kuweza kuendeleza biashara yake. Kwa hiyo faida ya tatu ambayo tunaiona, lakini hii ni kwa wawekezaji, ni liquidity. Liquidity maana yake nini? Nimetoa mfano, leo mtu anaweza kununua hisa za CRDB, baada ya miezi 2 anaweza kaamua kwenda kuuza hizo hisa. Kwa hiyo hiyo ni faida ambayo anapata shareholder kwa kupitia IPO. Kwa hiyo faida nyingine ambayo tunaiona ni visibility. Kampuni inakuwa na uwezo wa kuonekana kwamba nikisha IPO leo niko kwenye Dar es Salaam Stock Exchange, nina uwezo wa kwenda kupata mkopo. I believe wote tunajua companies like NMB, CRDB,
Vodacom na makampuni kama hayo. I do believe kama zisingekuwepo kwenye soko la hisa tusingeweza kuzijua, lakini kwa sababu ziko kwenye soko la hisa tunaweza kuzijua. Sasa kwenye slide iliyopita tuliangalia general benefits, lakini kuna faida za kikodi za kuwa listed. Faida ya kwanza ni punguzo la kodi kwenye magawio. Ukipata gawio sasa hivi, kodi ambayo inakuwa charge ni 5%, lakini kama kampuni haiko listed kwenye soko la hisa, kodi ambayo inakuwa charge ni 10%. Kwa hiyo hiyo ni faida kwa yule mwekezaji anayewekeza. Faida ya pili, lakini kwa upande wa kampuni, ni punguzo la kodi kwenye faida au corporation tax. Kwa hiyo hii inatoa benefit au incentive kwa issuer yoyote ambaye anataka kutumia njia ya IPO kuweza kupata punguzo la kodi. Kwa hiyo lakini hii ina restriction, ni lazima uwe umeissue at least 30%. Kwenye ile diagram ya kwanza tunaona kampuni iliissue 25%. Lakini kwenye ile ili kuweza kupata punguzo la kodi la faida ni lazima uwe umeissue at least 30% ya share capital. Next. Yeah, kwa tumeangalia IPO. Labda sasa hivi tunataka kufanya maamuzi ya kwenda public. Ni requirements zipi ambazo wewe kama kampuni unabidi uzikidhi? Lakini kabla hujafikia huko, tunabidi tuelewe kwamba kwenye soko la hisa kama la Dar es Salaam kuna madirisha mawili. Dirisha la kwanza ni dirisha kubwa, dirisha la pili ni dirisha dogo. Tofauti ya madirisha ni nini? Dirisha kubwa ni kwa makampuni ambayo tayari ni makubwa na yapo established tayari, kwa mfano kama TBL, NMB. Lakini kwa dirisha dogo hili limewekwa ili wajasiriamali wadogo waweze kupata mitaji bila kuwa na requirements ambazo ni ngumu. Ndio maana sasa hapa tukiweka picha ya kimti kidogo kinamwagiliwa maji wakati ule mti umekomaa. Kwa hiyo enterprise growth market inatoa incentive kwa makampuni ambayo madogo na yanataka kwenda public. Kwa hiyo requirements, kwa mfano kwenye upande wa mtaji ambao umelipiwa kwa EGM ni kiasi cha shilingi milioni 200. Kwenye main investment markets paid up capital ni at least 1 billion. Thamani ya hisa ambazo zinauzwa ni lazima ziwe bilioni 2 kwa main market, lakini hamna kigezo cha minimum requirement kwenye enterprise growth market. Kingine ni kwamba hauhitaji kuwa na track record of existence, kwamba incorporate kampuni hauhitaji kuwa na limitation kwamba umefanya biashara miaka 2, umefanya biashara miaka 3, inakupa accessibility ya wewe kuingia sokoni. Lakini kwenye soko kubwa ni lazima at least uwe umefanya biashara kwa miaka 3. Yes, kwa hiyo tukiangalia vigezo vingine, kuna profitability requirement. Kwenye upande wa EGM hauhitaji kuwa umepata faida. Lakini kwenye upande wa soko kubwa ni lazima uwe umepata faida kwa angalau miaka 2 ya ile 3 ambayo tayari umeshakuwa incorporated. Kwa hiyo vile vile mtaji ambao unaofanyia kazi lazima uwepo wa kukidhi zaidi ya miezi 12 kwa EGM. Lakini kwenye soko kubwa ni lazima uwe umekidhi kwa at least miezi 18. Yeah. Kwa hiyo unaweza kujiuliza swali, kwa nini dirisha dogo la soko la hisa liliundwa? Liliundwa kwa sababu kutoa fursa kwa makampuni madogo ambayo hayawezi kufikia hivyo vigezo kuweza kuingia kwenye soko la hisa na kujipatia mitaji. Kwa sababu kama tulivyoangalia before, kuna njia mbili za kupata mitaji, ni kwa kupitia mitaji binafsi ambayo inaweza kuchukuliwa kupitia IPO au kwa kupitia kukopa au debt. Kwa hiyo ndio maana hii inatoa fursa kwa makampuni kuweza kuingia kwenye soko la hisa. Next. Yeah, sasa nadhani wengi tutakuwa tunauliza maswali kwamba okay, umeongelea kuhusiana na soko la hisa. Je, ili soko la hisa limetokea wapi kwa muktadha wa Tanzania? Historia ya soko la mtaji Tanzania ilianzia miaka ya 90 ambapo serikali ilikuwa ina implement privatization policy au ubinafsishwaji, ambapo ilisababisha sheria ya masoko ya mitaji kuweza kuwa enacted ili ku-establish Capital Markets and Securities Authority au mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana.
Kwa hiyo mamlaka ya mitaji ya masoko na dhamana ilikuwa established mwaka wa 95 baada ya reformation policies za serikali kuweza ku privatize makampuni na kuweza ku liberalize financial markets Tanzania. Kwa hiyo baada ya mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana Tanzania kuweza kuundwa mwaka 95, soko la hisa la Dar es Salaam liliundwa mwaka wa 96 ambapo ilikuwa inasaidia kuweza ku privatize hayo mashirika ya serikali. Na soko la hisa Dar es Salaam lilianza kufanya kazi mwaka wa 98 ili kuweza kufanya IPO ya kwanza ambayo ilikuwa ni TOL, Tanzania Oxygen Limited. Kwa tukiangalia mifano ya IPO ambayo ilifanyika Tanzania, hii ni mifano yote. IPO ya kwanza ambayo ilifanyika ilikuwa ni ya kampuni ya TOL ambayo ilifanyika mwaka wa 98, ikafuatia na kampuni ya TBL. Tatepa ndio ilikuwa kampuni ya kwanza private kuweza kuissue capital kupitia soko la hisa. Lakini makampuni ya kwanza yalikuwa ni makampuni ya serikali kama TOL, TBL, TCC na Simba. Zote hizi zilikuwa listed through privatization au binafsishwaji. Kwa hiyo tunaweza tukapitia list yote ukaangalia makampuni ambayo yaliweza kuwa listed kwenye soko la hisa Dar es Salaam. Kwenye upande wa IPO kubwa ambazo zilishafanyika Tanzania, mfano wa kwanza ni Vodacom ambao ndio iliongoza, iliweza kukusanya bilioni 476. Hii ilikuwa ni Julai mwaka 2016. Vile vile IPO ya pili ilikuwa ni IPO ya TBL ya pili ambayo ilifanyika mwaka 2012. Vile vile ilikusanya kiwango cha bilioni 297. Kwa sababu ya muda siwezi kupitia zote, ila kwa wale ambao watakuwa interested hii slide itakuwa share kwa wote. Lakini tukiangalia kwenye upande wa subscription, maana ya subscription ni nini? Kile kiwango ambacho kilikusudiwa kukusanywa ukikompea na kile kiwango ambacho watu waliweza kutoa hela. Kwamba kwa mfano Swissport kwenye IPO yao mwaka 2003 walikusudia kukusanya bilioni 3.97, lakini umma iliweza kusubscribe kiwango cha bilioni 31.2, na hii ilikuwa listed mwaka 2003. IPO ya pili ambayo ilikuwa subscribed kwa kiwango kikubwa ilikuwa ni IPO ya DSC ambayo ni soko la hisa la Dar es Salaam. Kiwango ambacho kilikusudiwa kukusanya ni bilioni 7.5, lakini kiwango ambacho kilikuwa subscribed ni bilioni 35.77 ambayo ni equivalent ya 477. Kwa hiyo hii list pia inaendelea, kwa wale ambao watakuwa interested tutashare na nyinyi. Kwa kiwango cha watu ambao waliparticipate kwenye IPOs, Mwalimu Commercial Bank ndio iliongoza na iliweza kuattract takriban wanahisa 233,494. Na of course mtajiuliza maswali, okay, Mwalimu Commercial Bank ni benki ndogo, kwa nini watu wengi walitaka kununua hisa zake wakati wa IPO? Of course ukiangalia Mwalimu Commercial Bank ni benki ya walimu. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana watu kuweza kusubscribe mikoani tofauti. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ambayo ilipelekea watu wengi kununua hisa za Mwalimu Commercial Bank. IPO ya pili ilikuwa pia Swissport. Swissport kipindi kile ilikuwa inaitwa Dahako. Pia iliweza kupata wanahisa takriban 41,025. Kwa hiyo hii list pia mnaweza mkaipitia mkaangalia. Hii section tutaangalia jinsi mabadiliko ya bei yalivyofanyika toka IPO mpaka leo. Tukiangalia kampuni kama ya TBL, IPO ilikuwa mwaka 98 na bei ilikuwa 550. Lakini leo tunapoangalia, jana tarehe 25 mwezi wa 8, closing price ya TBL ilikuwa 10,900 ambapo ni karibia ongezeko la 1,800. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo bei imeweza kubadilika kwa kipindi cha toka 98 mpaka leo. Kampuni ya pili ni TCC ambapo bei ya IPO ilikuwa 410, lakini leo tunaona bei imeenda mpaka 17,000 ambapo ni ongezeko ya takriban 446. Pamoja na Simba ambapo bei ya IPO ilikuwa 300, mpaka jana bei ikafika 1,620, Swissport 225 bei ya IPO mpaka 1,900. Kwa hiyo hizi kampuni zote zimeongezeka kwa kiasi kikubwa. Nini kinakuonyesha? Kwamba kwa makampuni ambao yana prospect nzuri, price kuchange inaweza ikatokea kama inavyotokea hapa. Lakini vile vile tukiangalia kwa mwaka huu wenyewe kuanzia mwezi wa kwanza mpaka sasa hivi, kuna makampuni kama CRDB bei ilikuwa 280 mpaka jana ilikuwa 420. Kwa hiyo ni ongezeko kubwa.
Kwa hiyo kwa wale ambao wanataka kuwekeza kwenye soko la hisa, ni vizuri ukapata ushauri mzuri kupitia broker wako au investment advisor aweze kukushauri ni kampuni gani ambayo unaweza ukawekeza ambayo ina prospect nzuri. We cannot guarantee kwamba bei itapanda, lakini tunaweza kukupa advice kwamba kwa mwelekeo wa biashara ambayo inafanya, tunaona kabisa bei inaweza ikaongezeka. Baada ya kuangalia vyote hivyo, tunaweza tukajiuliza maswali, je, mchakato mzima wa IPO inakuwaje? Nimezungumzia IPO, tumeona IPO za TBL, TCC. Je, wao walipitia mchakato gani mpaka kuweza kuwepo kwenye soko la hisa? Kitu cha kwanza ni yule issuer au kampuni ambaye anataka kwenda kwenye soko la hisa ni lazima amappoint mshauri au kwa lugha nyingine lead transaction advisor. Huyu mshauri ndio atamsaidia katika mwongozo mzima pamoja na mchakato ili kuweza kufanikisha IPO. Kwa hiyo sisi kama Zan Securities pia ni lead transaction advisor, kwa sababu kigezo kikubwa ambacho kinahitajika kwa mujibu wa sheria ni lazima uwe licensed dealing member wa Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa hiyo issuer au kampuni atamappoint mshauri au LTA, alafu LTA atathamanisha biashara ya ile kampuni au yule issuer. Kwa nini anathamanisha biashara? Kuthamanisha biashara ni kuweza kuangalia thamani ili kuweza kupata thamani ya hisa moja wakati inauzwa kwenye soko la hisa. Kwa hiyo atafanya valuation kupata thamani halisi ya hisa moja. Baada ya kupata thamani ya hisa moja, ataconsult na issuer au kampuni kuweza kureview na kuagree hiyo price. Baada ya hapo, mshauri ataandaa documents ambazo zitahitajika kupeleka kwenye mamlaka ya masoko ya mitaji pamoja na soko la hisa. Hii document inaitwa prospectus. Prospectus ina contain financial information za kampuni pamoja na business model pamoja na vitu vyote ambavyo vitamwezesha mwekezaji kuweza kufanya maamuzi ya uwekezaji. Baada ya prospectus kuandaliwa, itapelekwa kwenye mamlaka ya masoko ya mitaji au CMSA pamoja na BSE ambayo ni soko la hisa. Baada ya prospectus kuwa reviewed na kukubaliwa, mshauri pamoja na issuer watafanya IPO. Watafanya IPO kwa maana ya kwenda kwa umma kuweza kuelezea vision ya kampuni, strategy ya kampuni ili kuweza kuwashauri watu na kuwashawishi wanunue hisa za hizo kampuni. Baada ya hapo, watu wakishanunua hizo hisa zitawekwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Alafu kila mmoja atapatiwa allotment ile ambayo yeye alikusudiwa kununua. Kwa hiyo ndio mchakato mzima wa kuissue IPO. Baada ya kuangalia huo mchakato mzima, nini kinajiri kwenye soko la hisa la mitaji kwenye upande wa IPOs? Tumeangalia kwamba elimu kwa umma ni kitu cha muhimu sana ili kuweza kujua faida za kuwekeza kwenye soko la hisa, ili kuweza kujua kwamba kuna option hizi za kutumia soko la hisa kupata mitaji, kwamba badala mimi kwenda benki kukopa nikachajiwa riba ya 18%, nina option ya kwenda kwenye soko la mitaji ila kwa kupitia dirisha dogo au dirisha kubwa kuweza kupata mtaji ambao nakusudia. Kwa hiyo tunaona kwamba kimsingi tunabidi to create forum kama hizi ili tuweze kudiscuss mambo ambayo yanahusiana na masoko ya fedha, masoko ya mitaji, kuelimisha umma, kuweza kupata mashauriano kuhusiana na jinsi gani ambavyo tunaweza ku create capital market ambayo iko open kwa ajili ya watu wote kuweza kupata mitaji. Kingine ambacho tunakiona ni muhimu sana tuweze kukifanya ni kuweza kuongeza wigo ya wawekezaji. Kwa mfano kama pension funds. Pension funds tunaelewa kwamba zina hold funds kubwa. Kama tuweza kuwapatia involvement zaidi kwenye capital markets, inaweza ikaongeza liquidity kwenye stock exchange, inaweza ikaongeza funding kwenye makampuni kama SMEs, inaweza ikaongeza liquidity in general kwenye stock exchange. Kwa hiyo tunaona kwamba tukiongeza wigo ya wawekezaji, tunaweza tukapata soko la mitaji ambalo limeendelea zaidi. Kingine ambacho tunaona kinaweza kikafanyika ni kuweza kulist state owned enterprise ambazo haya ni mashirika ya serikali, kwa sababu tunaona kwamba haya mashirika yakiwa listed na kiwa owned privately yanaweza yakaongeza efficiency hata kwenye biashara zao. Kingine ambacho tunakiona kwamba sera na regulations za nchi yoyote ni msingi wa maendeleo. Kwa hiyo tukiwa na sera bora, tukiwa na sheria nzuri, tukiwa na support nzuri ya serikali, tunaona kwamba soko la mitaji linaweza likaendelea kwa kiasi kikubwa. Kingine ambacho tunaweza tukapendekeza
ni kuwa na program za kusupport SMEs. Tumeona kwamba soko la hisa la Dar es Salaam limekuwa na program tofauti kama acceleration program, kama endeleza. Hizi programs zimeweza kuchangia kufanyia training SMEs, kuweza kuwapatia training za corporate governance, kuweza kupatia training za management. Hizi training zinawafanya wao wawe vizuri kiasi kwamba hata mtu akija na funding au financing iwe rahisi wao kuwa accepted. Kikwazo kikubwa ambacho tunakiona ni kwamba hela zipo, lakini kampuni zikija kuwa shortlisted, kuna elements za wao not being ready to accept hizo funding, kwamba labda financial structure haijakaa vizuri, management structure haijakaa vizuri, corporate governance haijakaa vizuri. Kwa hiyo kama tukipata acceleration programs au incubators kuweza kuwa prepare hizi SMEs, we believe kwamba capital market inaweza ikaendelea na tukapata IPOs nyingi zaidi. Kwa hiyo hii diagram ambayo nikaonyesha mara ya kwanza, huku 0 huku 95.4 billion, itakuwa kidogo balanced kuliko iwe 0 na 95. Kwa hiyo tunaamini kwamba hivi vitu vinaweza vikaboresha masoko ya mitaji Tanzania. Kwa hiyo hilo ndo wasilisho langu. Tumezungumzia kuhusiana na IPOs, tumeona wapi tulipotoka, wapi tulipo na wapi tunapoendelea. Kwa hiyo asanteni sana, karibuni ofisini kwetu. Sisi tuko Viva Tower floor ya pili, jengo la Viva Tower Posta, mkabala na headquarters za NMB. Karibuni sana. Asante sana Mr. Isaac. Tumpashie jamani. Choma. Asante sana. Wasilisho lilikuwa vizuri kabisa, na ninaamini wale wakereketo wa uwekezaji wanaweza kawa na maswali, na kwa sababu naamini hayo maswali yameshakujitengeneza sasa, naomba nichukue maswali hata moja, alafu tutengeneze kidogo wakati tunajiandaa na presentation inayofuatia. Swali moja hapa, naona daktari alikuwa wa kwanza kabisa. Karibu daktari. Ya, katika kununua hisa kuna faida zake ambazo amezitaja, lakini sikusikia hasara, kwa sababu kuna pros and cons. Naweza kutajia disadvantage in it sometimes they happen to be. Asante. Kila mtu tunaweza kupata swali haraka. Mwingine tupate mwingine kabisa, wewe shikilia. Asante. Alipokuwa anaelezea mchakato wa kutoa initial public IPOs, kuna technology moja organization inayohusika kutoa inayochaguliwa na kampuni inayotoa hisa. Na kujua tu moja vitu muhimu kwenye kufanya independence ya ile value ambayo ni LTA. Sasa kama organization inayotaka kutoa initial public offering na inachagua I'm questioning the independence ya ile organization inayofanya thing. Jibu haya, alafu maswali mengine tutapata baadaye. Yeah, asante sana kwa kuuliza kwa ile swali la kwanza kwamba cons za kuinvest kwenye stock market kwenye upande wa hisa. Of course chochote ambacho kina faida hakikosi hasara. Na kwenye upande wa hisa changamoto kubwa kwenye kuwekeza kwenye hisa ni liquidity. Kwamba leo ninanunua hisa za kampuni fulani, baada ya muda fulani je, nitaweza kuziuza? Of course hiyo ni challenge ambayo tunaipata hata sisi. Kwa hiyo ni hasara moja wapo. Hasara ya pili ni bei ya hisa kushuka. We cannot really control outcome ya kitu chochote. Leo kampuni inafanya vizuri, baada ya mwaka mmoja au miaka miwili kampuni inafanya vibaya. Kwa hiyo kwenye hisa pia kitu ambacho kinachangia bei ni demand. Kwa kama kampuni ikipata hasara baada ya miaka miwili, tunaona kwamba hata demand ya hizo hisa zitapungua sokoni, ambayo ita affect hata price. Kwa hiyo disadvantage mbili ambazo is also subjective kwa kampuni yenyewe ni liquidity, uwezo wa kwenda kuziuza hizo hisa. Je, nilinunua leo, baada ya mwaka naweza kuziuza? Changamoto ya pili ni bei kushuka. Nimenunua leo bei ni 500, kuna possibility bei inaweza kashuka mpaka
100. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vinaathiri hisa, kwa ndo disadvantage za hisa. Kwenye swali la pili ambao aliuliza ni independence ya LTA. Wakati issue anataka kwenda kwenye market, lazima apate mshauri. Na mshauri siku zote yeye ndiye ambaye anamchagua. Hamna organ yoyote ambayo inaweza ika-act on behalf ya kampuni kumchagulia yeye issuer. Kwa sababu anahitaji consultant wa kuweza kumshauri ni mchakato gani ambao anaweza kupatia ili kuweza kutafuta intrinsic value ya kampuni. Lakini hivyo vitu vyote lazima vipitiwe na CNSA ili kutoa final approval. Kwamba issue independence ya ipo kwa sababu issue yeye mwenyewe anamchagua LTA, lakini baada ya mchakato wote kupita ni lazima documents zipitiwe na CNSA kudhibitisha kwamba kweli zile principles zote za objectivity na independence zimefuatiwa na hamna biasness kwenye ile report ya evaluation ambayo ambayo LTA ameitoa. Kwa hiyo I hope nimejibu hilo swali. Asante sana. Kurahisisha zoezi, unaweza ukaandika kama andika swali kupata mwishoni pale, ili usisahau pia unaweza kuandika swali ili pale mwishoni unapata wasaa maswali mawili matatu uweze kuuliza. Niombe tusimame wakati wasikie wasilisho la mwisho, tusimame kidogo. Maana unapita kitambo kidogo. Waweza kujistretch kidogo kwenye afya, kidogo material yaweze kugain kidogo. Ndio mazoezi haya hapa niki. Asante sana, leo tutaketi. Basi bila kupoteza wasaa, nataka tuone sekta yetu ya kibenki imepitaje kwenye hili janga kubwa kabisa duniani la uviko 19. Tutasikia kutoka kwa mtaalamu Dr. Tobias Swai ambaye pia ndio mkuu wa idara ya fedha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Shule Kuu ya Biashara. Anakwenda kutufanyia analysis kabisa, alafu tutaona uelekeo mzuri. Karibu sana daktari. Naomba tumpashie wakati daktari anasogea. Tumpe ile 2 factorial. Asante sana Tamani. Naitwa Tobias Swai, ni mhadhiri mwandamizi wa idara ya taaluma za fedha kama ambavyo nimetambulisha, na tuna center ya banking na financial sciences research ambapo coordinator wake ni Profesa Ishengoma, yuko pale, nataka kuingia taongea baadaye, na nimefanya utafiti tukishirikiana na Dr. Evelyn Richard Godsevia, yuko hapa, naweza kanyosha mkono, na kuna analytics zimefanywa na Beno Mwitumba wana Mswe House, yuko hapa vile anaweza kanyosha mkono. Beno ni mwanafunzi wa PhD na anafanya finance. Labda niseme tu kwamba hizi mambo tunayoongea hapa ni ya kitafiti, kwa hiyo tunasema kutokana na jinsi tuliwapokea. Kwa hiyo tumepata data, tulifanya initial survey Mei 2020, tukaongea na mabenki wakatuambia, ni jamani, mnaonaje kwa mtaani? Akatuambia bwana, tunaona hivi itashuka, itapanda, itakuwaje? Sasa tukapata yale tukayaweka. Sasa hivi tumepata data za kota 10 baada ya uviko. Tangu tumeambiwa kwamba kuna uviko Novemba mwaka jana, tuna robo mwaka 10 zimepita. Sasa tunaangalia zile 10 zilizopita au miaka iliyopita na huko tulikoenda tumeendaje. Kwa hiyo ndio lengo hasa, na tujue, ni muhimu sana kujua kwa sababu mbalimbali, kwa sababu benki kama benki wanasema ni damu, kama damu kwenye mwili, ndio hivyo benki ndivyo damu kwenye uchumi. Kwa hiyo lazima ujue damu yako ikoje, ni kundi gani, sivyo jamani? Ina athari zipi, inafanyaje, kama jinsi. Kwa hiyo lazima tuangalie benki zinaendaje. Kwa hiyo tutaongea mambo machache ambayo yatakuwa kwenye slides zinazofuata. Ya kwanza ni background introduction, kwamba janga hili lilipokuja lilikuja ghafla, kama mwizi anakuja. Tukapata janga la COVID
hamna mtu alikuwa amejiandaa, sio benki. Nafikiri mlikuwa mnaona watu wanaenda tu benki, hamna shaka. Sasa hivi benki ukienda, naambia bwana acha nafasi, maski, Kwa hiyo nilikuja bila kutegemewa, na namna gani maathiri bank sector duniani mpaka sasa hivi hamna watu waliokwisha kufanya. Watu waliofanya kidogo, World Bank wamekuja na pepa yao moja kutoka kwenye kitu wanachoita repository data za mabenki. Kila benki kuu inatoa hizo data, na tunachojua ni kwamba employees wa benki, watu ambao wako benki mle ndani, decision makers, ni wazuri zaidi kukuambia picha halisi kuliko mtu mwingine yoyote kwa banki. Kwa hiyo tulifanya utafiti Mei. Utafiti uko kwenye repository ya COSTECH, unaweza kuupitia, lakini haujawahi kuwasilishwa mahali popote. Kwa hiyo tukasema kwanza tuje hapa vile mnaweza mkapata highlight. Kwa hiyo tunachukua advantage kwa sababu watu ambao tulifanya utafiti ndio sisi na tunaendeleza, mweze kujua mabenki yalikuwaje au kulikuwa na hofu gani wakati huo. Kwa hiyo tulikuwa na watu 127 ambao walijaza fomu zetu kama ambavyo mmeregister kwenye Kobo Tool Box. Walifanya utafiti wa kuregister online. Walikuwepo wanawake 67 na wanaume 67, wanawake 33, 49% walikuwa ni vijana. Kijana ndio ana miaka 35 au chini yake. Kwa hiyo kama sisi yani pressure na umeshapita huko kama una zaidi ya 35. Kwa hiyo wengi vijana, lakini wana miaka experience ya kutosha zaidi ya 10 kwenye benki. Wana age category kama nilivyosema iko hapo, na wengi walikuwa Dar es Salaam kwa sababu Dar es Salaam ni makao makuu ya benki karibu zote isipokuwa benki moja ya People's Bank of Zanzibar na benki nyingine ya uchumi. Kwa hiyo hizi ni profile. Walikuwa kwenye sekta gani? Wengi walikuwa kwenye general operation, lakini benki walizotoka ndio hizi small medium heavy office, na walisema kwamba wako aware na kitu inaitwa business continuity plan. Yaani benki zinakuwa na continuity plan kwamba kitokea kitu hiki tufanyeje. Kwa hiyo wale walikuwa wanasema bwana, sisi tunafahamu kwamba hii kitu kipo. Lakini 72% tu walisema kwamba wana kopi yake. Unaweza kuwa unajua kuna fisi au kuna kitu fulani, lakini hujui yani anafananaje. Kwa hiyo 72% kati ya 96% walisema bwana, sisi hatujawahi kuona sehemu yote panaandikwa kitokea tatizo hili tufanye nini. Kwa hiyo ujue, uangalie namna gani tulivyokamatwa. Na kingine ni kwamba kuna 82% tu kati ya 127 walisema walisoma. Yaani mwaka ule wa 22 walikuwa wamesoma. Na unajua tulifanya Mei, tatizo lilitokea hapa Novemba Desemba huko, umeona. Na tukatangaziwa Machi hapo. Kwa hiyo tegemea wengi wao wamesoma wanaelewa, lakini take up ilikuwa ni ndogo. Lakini 65% tu walisema bwana, tulivyosoma tuliona kuna issue ya pandemic kwamba kutokea kama uviko hivi tufanyeje. Kwa hiyo hiyo ni level ya analysis kingine. Sasa walikuwa na passive nini? Yaani walikuwa wanafikiria nini? Kwa sababu kitu kimetokea hawajasoma, walikuwa wanasemaje kwamba wote walikuwa wanafikiria. Kiangalia wengi walikuwa wanafikiri kwamba kwenye loans mikopo mipya itapunguzwa, credit assessment itaongezewa, loan customers wa sasa hivi wataathirika, savings zitapungua, current customers watapungua. Kwa hiyo zile negative impact zote tulizianalyze wakati huo. Wakasema hata gharama za wafanyakazi zitaongezeka. Wakasema wafanyakazi wa sasa hivi bwana watapata kitu kipya, na expected new bank employees itakuwa hamna tena, kwa sababu sasa biashara inaonekana kama itakuwa sio nzuri. Kwa hiyo hiyo ni status quo. Sasa tumepata benki data ambazo zinatuambia hizi hofu zinaonekana kwenye performance yao kwa kiasi gani
na ni kitu gani ambacho hatujakifanya sasa hivi ambacho tutakifanya hapa mbele. Kingine ambacho tuliwauliza watatu ule, tuwaambie kwamba hii COVID itaenda mpaka lini? Hata sijui kama kuna watu wanasema sasa hivi ipo. Nani afikiri kuanzia kwamba bado uviko 19? Kuna wengine wanasema haipo. Na wakati ule hata kupanda basi, yani ilikuwa shida sana. Mimi nafikiri kama kuna kipindi nikaa nyumbani ndio kipindi kile. Sana. Sasa hivi unaweza kusema hivyo ndio, sitaki kuambia hata ukiambiwa wana kuna wizi hapa ndani kuna wizi, unaweza kusema hapana. Hata lazima nani anaamini hapa kuna wizi. Sasa basi kuna watu wachache. Sasa upo take care, hata kama haupo just take care. Kwa sababu huwezi kujua nini umeingia, sio kitu cha kutangaziwa. Sasa walisema bwana, 89% akasema hii kitu bwana, naona itaenda zaidi ya mwaka mmoja. Yeye akasema just about 1 year, senior managers itakuwa imeisha. 51 with more than 10 years experience wakasema will last for last 1 year. Sasa sisi tumeangalia miaka 2 na miezi 6 kwamba baada ya miaka 2 na miezi 6 hii kitu kilileta na mengine. Kwa hiyo tukaangalia annual data na mambo mengine. Lakini kabla ya hapo tuliuliza our employees, bwana nyie tayari mmeshajiandaa kufanya nini? Kwa hiyo unaona benki zilijiandaa kufanya mambo kadhaa, kufanya special committee kwamba bwana kitu tukiangalia kikoje. Walishaandaa restructure work operations kwamba sasa hivi bwana tuende digital au tusiende digital. Lakini umeona wakati ule hata ukitafuta kifaa cha internet ilikuwa ni shida sana. Wengine walishakaa waka issue public communication, waka label zile banki zao. Ukienda benki unakaa mita moja. Mita unakaa mbali kabisa. Wengine walishakaa wakaangalia internal review zao zile na customers wakapigiwa. Bwana kama ukiwa na shida hana haja kuja benki, tutakuja wenyewe. Vitu vya namna hiyo na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo tunaona kwamba benki asilimia kubwa walikuwa wametake a lot of measures kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya kukabiliana na hili swala la uviko, baada ya kuongea na wataalamu wa benki ambao wengi walikuwa headquarters. Sasa nini kilitokea? Nini ambacho tunaweza kusema kutokana na data? Kama mnavyofahamu sisi chuo kikuu cha Dar es Salaam tunafanya utafiti. Nasema hauna utafiti, hauna ruhusa ya kusema. Sasa tunasema kutoka kwenye utafiti kwamba kitu tunachokiona kwenye benki, ukichukua asset quality, yani mikopo ile ina ubora kiasi gani. Sasa hii ni muhimu sana kujua. Kaangalia miaka labda 2016, ukaja 2019, ukachukua miaka 2 na ukachukua hizo kota za pili za mwaka huu, utaona kwamba NPL ambayo benki kuu inasema inatakiwa iwe 5% ilikuwa juu ya 5%. Ilipofika hapa iliendelea kidogo, haikupanda kama ilivyokuwa hapa. Na hapa kuna kitu kinaitwa treasury single account. Tafsiri tokea wakati huu kwamba loan growth rate ilipungua kwa sababu serikali, hela za serikali zote zilirudi benki kuu. Kwa hiyo hapa kuna mtafiti mwingine yupo anasoma sasa Malaysia na anaweza degree yake ya 3, anaangalia hii kitu hapa kileta impact gani, lakini ukiangalia kilichotokea hapa ndio kilitokea huko 2020 na kinaendelea kutokea kwamba loan growth rate ambayo ilikuwa ni 25% almost mwaka 2016 haijawahi kufikiwa, na maana watu ambao wanakopa benki wamekuwa wachache sana, yani sio wengi wanakopa benki. Maana yake benki kuna hela kuliko ambavyo unapaswa kujua. Kwa hiyo mtu akisema hapa mimi na biashara nzuri, akisema na biashara sina fedha, hizo fedha ziko benki. Hiyo ndio message ambayo iko hapa. Kingine ni profitability. Jamaa je, wanapata faida? Naona benki sikuwa zinapata faida kidogo pamoja na loan growth rate kuwa kubwa. Hii hapa ni interest margin. Figure hizi ni return on asset
na ukija hii Marekani Equity, hela ambazo benki wameweka unaona ziko juu sana hapa baada ya uviko. Kwa sababu gani? Kuna gharama zilipungua. Tutaona huko mbele, kuna gharama zilipungua, wali innovate zaidi, walikuja na mifumo ya kidijitali, wakaweza kutengeneza faida kubwa sana. Yaani pamoja na kwamba tulikuwa kwenye tatizo, benki wao waliweza kutengeneza faida. Faida nzuri tu. Na tutaangalia ni kwa sababu gani. Kwa hiyo imeenda juu sana. Lakini ukiangalia kama alivyosema mwanzoni, loan to deposit ratio, kwamba wewe ni kiasi gani cha deposits watu wameweka hela kwako kiasi gani, na wewe unatoa mkopo kiasi gani, unaona kama imekuwa pale pale. Ina maana hapa kuna tafsiri mbili. Unaweza kusema watu hawakudeposit kwenda benki, lakini kulikuwa na watu ambao walikuwa wanakopa. Lakini unaweza ukasema kwamba kulikuwa na restructuring ya loan, kwamba ulikuwa na mkopo ukashindwa kulipa, haukuwa kichefuchefu, wakasema badala ya kulipa kwa miezi 36 utalipa sasa hivi kwa miezi labda 56 au na zaidi. Kwa hiyo kulikuwa na restructuring ya mikopo, ndio maana unaona imebaki hivi. Sasa hivi tunavyoenda na naona inashuka loan to deposit ratio, meaning kwamba aidha kuna deposit nyingi sana zinaongezeka, watu sasa hivi wameshapata confidence, kuna liquidity ya kutosha kwenye uchumi, watu wanaweka hela zao benki. Sasa simuulize maswali mengine, anajua kuna kitu ambacho ni topic hapa hot kabisa, sio jamani? Mnakifahamu, kinaanza na T, sio tozo. Kwa hiyo usiulize hii tozo italetaje. Ni vitu ambavyo tunataka kufanya baadaye, tukikutana tena tunaweza kuongea kwamba tozo na nini, maana yake nini kwenye uchumi wa mtu binafsi, uchumi wa makampuni na uchumi wa mtu binafsi. Lakini tunaona liquidity ilikuwa tight. Yaani ukiona kwamba loan to deposit ratio ni kubwa, maana yake pesa hakuna. Hiyo ndio maana yake. Pesa hakuna. Ukiona inakuwa ndogo, maana yake hela ipo na watu labda wamerudisha benki. Kwa hiyo asset growth ya benki inaongezeka. Kwa sababu ukiweka hela zako benki zinakuwa cash, ambayo ni asset kwa benki, na at the same time zinakuwa liability. Tukiangalia kitu kingine ni deposit growth, ambapo naongea hapo kwamba zilikuwa kiasi gani. Kwa hiyo ukiangalia ya blue hii ni wewe unaweka hela benki na wafungini. Kwa hiyo ukiangalia hapa kulitokea deposit hapa kingi hapa, na net asset growth ilishuka kwa sababu ya hicho kitu ninachosema kinaitwa treasury single account, kwamba hela zote za serikali zilipelekwa benki kuu, kwa hiyo ikapungua. Sasa hii kesi kama nilivyosema, kuna mwalimu mwenzetu anaiangalia vizuri kabisa. Sasa ikaongezeka hapa, ikaja ikapungua 2020, 2021, sasa hivi tunaona inaongezeka. Kama nilivyosema, sasa hivi kuna watu wanaweka hela benki kuliko mwaka jana, kuliko mwaka juzi, kwa percentage wise. Kwa percentage wise, hizi indication za quota 1 na quota 2. Lakini percentage wise, watu wengi sasa hivi wamerudisha imani yao benki, lakini sio imani kubwa kama ilivyokuwa hapa. Tunaona hapo palivyo 35% na 17%. Lakini sasa hivi tuko kwenye labda 10% imefika, na hii asset growth ratio ya kama 6% au 5%. Na niseme kitu kingine kwenye uchumi, kitu kinachoitwa money supply, kwamba sasa hivi tumefanya sensa juzi na tunaendelea na sensa, watu wanaongezeka na jinsi hela inaongezeka mtaani. Kwa hiyo kuna namna ambavyo central bank inafanya fedha inaingia mtaani na mtu anafanya maamuzi, aweke benki, asiweke. Uchumi unakuwa, watu wanaajiriwa, wanakuwa wafanyakazi, watafungua benki account, si ndio? Walimu wanaajiriwa, watafungua benki account, deposits zinaongezeka. Now, other things benki iko. Yaani tuseme kwamba kuna natural growth ya kawaida tu ya uchumi, lakini deposits sasa hivi zinaongezeka. Maana yake ni nini? Sasa watu kama kina Zan Securities, Orbit Securities, watu wengine
ambao wanawekeza na Dali Capital, anaangalia hawa watu wanaweka hela benki vipi, tunaweza kuzichukua kwa namna nyingine kuja na product. Watu kama soko la hisa na mitaji, je, tunaweza tukaangalia namna ya kuwekeza kwenye best alternative investments ambazo zinaweza kutatupa faida kuliko kudeposit benki. Ndio watu kawaida hapa vile vile, mkiwaona za securities orbit moja na pengine una hela yako Kibunda benki, ni vizuri kuweka hela benki, anaweza kukushauri alternative investment. Kingine na picha mwisho ambacho ni muhimu, ambacho labda sisi kimetushock, ni kwamba mabenki tunaonyesha vitu viwili, employment na branch growth, yani ufunguaji wa matawi. Sasa physical branches zilipungua wakati wa COVID. Kuna matawi ya benki yalifungwa kabisa. Sio benki zilifunga, hapana, ni watu wanaamua na matawi hayaleti tena faida, tunaachana nayo. Kwa sababu gani? Pengine wameona kwenda digital ni faida zaidi kuliko kwenda kwenye branch ya brick and mortar. Nafikiri sasa hivi hata wewe ukiniambia watu wangapi wanaenda kwenye branch sasa hivi ni wachache sana, hata baada ya ubiko, si ndio? Sio hata umetembelea mara ngapi, saa 8 usiku unafanya transaction zako. Sasa benki anaona, mimi naongea na wakurugenzi wa benki, tulikuwa kwenye mkutano wa benki kuu ule wa Coffee mwaka jana, akwambia bwana, mimi portfolio yangu ya watu wa online, yani hao agent ya agents banking ni kubwa mara matawi labda 10. Sasa watu mimi nawatamia sana, kwa sababu mimi sijaweka satellite, sijaweka madirisha ya kutopitisha, umeona, lakini napata faida ya branch 10 kwa watu ambao wako wani tu kwenye digital. Kwa nini niwekeze? Kwa hiyo mabenki yanafunga matawi. Ukifunga matawi maana yake nini? Maana yake employment ya benki imeshuka. Yaani watu walioajiriwa benki mwaka jana wamepungua sana. Sasa vijana ambao tuko hapo ndio tumeweza shule, wengine una mdogo wako unasema bwana, ngoja nimwondoe benki kule. Ujue tufikirie mara mbili sasa. Fikiria mara mbili kwamba sasa hivi tuanzishe biashara. Yaani ya benki inaanza kupungua kwa sababu ya digital innovations. Kwa hiyo watu walioajiriwa benki wamepungua sana. Baada ya ubiko walipungua hata wakati huu employment growth kilinganisha na sekta nzima ya benki na watu zaidi ya 16 sasa hivi, lakini wamekuwa wanapungua na watu wamekuja mtaani. Sasa ukija mtaani ufanyeje? Aidha uende kwenye products za benki, unafunga matawi, uwe agency, uwe agent na kadhalika ili tuweze kuenda mbele. Sasa briefly tulichoona ni kwamba benki kuu imefanya ya kwake iliyofanya. Walifanya issue za bailing, walifanya issue za regulation, kuna minimum balance, na kama ulikuwa mpesa unatuma milioni 1 iliongezwa zaidi. Kuna guidelines zilitolewa, lakini kilichopitisha vizuri ni kwamba hamna benki iliyopata matatizo. Hiyo kwenye uchumi, benki ikipata tatizo ni tatizo kubwa sana kuliko hiyo benki ilipopata matatizo yenyewe, kwa sababu inaondoa confidence kwenye uchumi. Kingine, benki zimefanya digital technology, zimeongeza awareness ya BCP, business continuity na communication channel zao. Wafanyakazi wa benki wengi walikuwa wanafanya kazi kutokea nyumbani na vitu vingine vingi. Na kitu ambacho tutakifanya huko mbele ni kwamba tunataka kuangalia cluster analysis, kwamba katika hizi tulizoziona, je, mabenki ya nje, nafikiri tunajua mabenki ya nje na mabenki ya ndani yameshindana vipi, yalipambana vipi kwenye hii issue ya ubiko. Benki kubwa, benki za kati na benki ndogo zimepambana vipi? Kuna benki zinapata hasara, hata sasa hivi kuna benki zinapata hasara, lakini nani ambaye katika ile keki tuliyoona kwamba yameongezeka jumla amekuwa katika position nzuri? Kingine tunataka kuangalia individual bank analysis. Sisi center ya banking tuna data za kuanzia 98 kota 1 mpaka kota 2 ya 2002.
Kwa hiyo tunataka kuangalia individual bank, naweza kushauri kabisa na tukafanya predictive analysis, kwa sababu data ni msingi wa decision making yote, kufanya maamuzi yote, na tunaweza kufanya na tulishafanya huko nyuma, tunaweza kufanya. Kingine ni macroeconomic issue za interest rate, GDP, kama nilivyosema kwamba watu wanapoongezeka na uchumi unaongezeka, kama hivi ukikua zaidi na busara zinaongezeka, so watu wanapoongezeka GDP ya nchi inaongezeka na innovations zinaongezeka, zinakuwepo. Kingine nataka kufanya statistical analysis, kwamba je, huu ukuaji unatija kitakwimu, lakini tunaita hivyo, is it statistically significant? Unaweza kuongeza 1% au 2%, isiwe na maana, ingeweza ikatokea tu, si ndio? Lakini ina statistical kivipi? Kingine tuna utafiti ambao tunaendelea nao kuwauliza wale watu ambao wako benki kwamba wao wanaonaje baada ya ile ya kwanza walituambia wanaonaje. Kwa hiyo tunaendelea nayo na zitakuwepo hewani. Toe shukrani kwa amili wa mjadala huu. Niishie hapa, lakini tuna center ya kwetu ambayo inahusiana na benki na financial services research kwenye mambo ya insurance, kwenye mambo ya financial inclusion, microfinance, SACCOS, kwenye tafiti mbalimbali kwenye za uwekezaji, chochote kile ambacho tunakitaka kwenye banking na kwenye financial services industry. Tunaweza tukawashauri, tukafanya tafiti, kama wanataka kusoma, tukaelewa. Na karibuni sana kwenye center. Mkuu wa center ataongea hapa muda sio mrefu. Nawashukuruni sana. Acha tuishie hapa. Mmoja nimeshamwona amenasia hapa, nimekuona. Ila nitakupa haki kibali kukupongeza kwa proactive. Asanteni sana jamani kwa utulivu, lakini niruhusu sasa, nisiruhusu tu maswali kwa hii presentation. Inawezekana una burning question au swali moja ambalo unasema siwezi nikatoka bila kuuliza. Kwa mwezeshaji yoyote, kusogea hapa kabisa, ndio. Mwezeshaji watasogea hapa kabisa mbele. Wewe hiti hilo swali kwa yoyote yule ambaye unaona kwamba hiyo issue yako. Hiyo unapoondoka hapo unasema kweli nilikuwepo kwenye ile forum na nimetoka na kitu. Sawa. Nitatoa ofa ya maswali 5. Nione mikono juu. Laza la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5, 6. Basi 6. Ngoja tuende hapo. Naamini tukimaliza hayo, karibu. Asante. Tuende kwa swali langu ninatambulisha. Asante. Na kama nilivyojitambulisha mwanzo, naitwa Kukweti Msham, mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi. Na swali langu moja kwa moja linaenda kwa mwasilishaji wa IPO. Tunaona umezungumza vitu vingi, lakini swali langu moja kwa moja linaenda na sasa hivi kuna hizi online purchases ya Easter kupitia DSE kama hivyo ambavyo umezungumza, kuna application maalum, lakini kwa mwezi mmoja au miwili ambao sasa hivi ipo, kuna changamoto ambayo imetokea sana kwa watu ambao tumeinvest kwenye jatu au jengo la kilimo tukomeza maskini. Kwa hiyo nadhani watu wengi mnajua hivyo, lakini kwenye tafiti ambayo Mheshimiwa Waziri ameifanya, amesema vitu vingi ambavyo vimetokea, yani wao control, lakini yeye anashangaa kilimo cha wasabi, pia tena watu mnalima kalime wasabi. Sasa sometimes naona kama watu ambao wameinvest kwenye kilimo cha wasabi kama wana mistake. Sasa na sisi watu ambao tunanunua hisa zetu kupitia online, je, mwisho wa siku ukiwa na changamoto au mtu uje kujibia majibu kama haya? Lakini pili, tumeona kwenye masoko mbalimbali duniani, yani issue ikitokea hizi capital markets, news zina kazi kubwa sana, zinakuwa affected na news. Lakini kwenye nchi yetu kulikuwa na changamoto kubwa, ni issue inaweza ikatokea, umetokea news kubwa, lakini unashangaa capital markets au DSE hizo zimebaki vile vile. Kwa hiyo nyie ushauri wenu upi
kama vile labda DSC au CMC, kwamba ili hizi force of demand and supply ziwe zinafanya kazi kubwa, yani ziwe zinafanya kazi katika rate ambayo ipo, lakini tumeona kwamba hizi capital market news zikitokea labda vita vya Ukraine, still vitu vinakuwa liquid, hisa hazipandi, zimekuwa vile flexible. Kwa mfano kuna hisa toka 2017 mpaka leo ile ya sasa tujui inakuwaje. Asante sana. Mimi naitwa Mkwizu Eric, niko mhadhiri katika idara ya fedha. Kwanza ni wapongeze sana Dr. Swai na wengine kwa utafiti wao. Sasa sijui kama ni swali. Okay. Kwenye utafiti mliofanya na takwimu mlizowasilisha, kuna breaks zinaonekana. Kuna ile break ya COVID-19 imefanyia kazi, lakini kuna breaks zinaonekana 2021 pale kuna break inaonekana, na kuna break nyingine inaonekana 2016. Nafikiri hizo breaks zina sababu zake. Ni vizuri pia mkaziangalia na kujaribu kuzitolea ufafanuzi, kwa sababu zina implication pia kwenye namna mabenki yanayofanya kazi. Kwa majina naitwa Valentine Masambo. Ningependa kuuliza swali kwa Zan Securities kuhusiana na swala la performance evaluation. Tunaelewa kwamba there are certain situations ambazo kampuni inaweza ku-underperform. Sasa mimi naomba nijue ni it's either kwa sababu mwisho wa siku either kampuni itakuwa ina uwezo wa kutoa low dividends au inakuwa haitoi dividend kabisa. Sasa mimi naomba nijue kama brokerage firm kuna incentives zozote mnatoa ili kuweza kuhamasisha hizi companies wa outperform, mwisho wa siku waweze kutoa dividends wanazotakiwa kutoa, au at a certain point wakizidi ku underperform, do you guys delist them? Thank you. Asante sana. Mimi naitwa Datus Mshabi. Nilitaka kuuliza swali linalohusiana na IPO na pia share trading. Nitaka kujua ni fundamentals zipi ambazo kama unataka kuwekeza kwenye kampuni ambayo una list unatakiwa kuziangalia ili kuwa na certainty ya growth, au unapotaka kununua shares kwenye kampuni fulani kujua kwamba utakuwa na certainty ya growth na dividend payout. Asante. Asante sana. Mimi naitwa Mtabingwa, natoka Orbit Securities. Mimi maswali yangu yataenda kwa mwanzishaji wa kwanza na wa mwisho. Yule katikati nitamwacha kwa sababu tuko sehemu moja. Sijaona na mpiga vita. Lakini tuko pamoja. Mimi maswali yangu ni kama maswali ya maoni ya future research kwenye banking sector. Sababu nashukuru sana mmefanya utafiti. Na sisi Orbit Securities tunafanya utafiti. Sasa ni utafiti ambao tunatakiwa kumshauri mtu akomiti pesa zake. Kwa hiyo ushauri kidogo ambao uko ni delicate kidogo. Sio kidogo sana, kwa sababu akipoteza pesa imekula kwako. Lakini vitu ambavyo tunakutana navyo, kuna matatizo kwenye banking sector, naweza nikasema kwamba kuna conflicting theories za banking, kwamba benki is it an intermediation institution or is it a credit creation institution au ni ile fractional reserve system ya benki. Sasa huko duniani wamejaribu kufanya utafiti na kwenye bado kuna conflicting results. Kiasi kwamba hata hizi data zako ukisoma zile tano na assets au loan to deposit ratio zinakuwa zile maana kamili kama hujajua ile institution role yake ni nini. Na vile vile swali la pili hapo kwenye mambo ya banking sector ni kwenye banking, which is the effective banking model ambayo itatufaa sisi kama Tanzania au nchi inayoendelea. Kwa sababu kuna watu wengine wanasema sasa hivi benki ni nyingi mno. Is it true kwamba tuko overbanked au tunatakiwa kuwa na benki kubwa chache? Kwa sababu kuna muda kama Ujerumani nafikiri almost 50% ya deposit na loans zinafanyika kwenye benki midogo midogo, community banks, SACCOs, benki ndogo ndogo.
hiyo ni model ya Ujerumani. Lakini sehemu kama UK, benki chache ndio zinamiliki deposits na mikopo mikubwa. Sasa ni model ipi inayotufaa sisi ambao bado tunaendelea? Kabla kwenye future research mje mfanyie utafiti. Swala la mwisho ni kwa Mr. Kongola. Nafikiri ilikuwa sikuwepo, lakini nimesoma kwenye vitabu kwamba siku moja Jumapili tarehe 15 Agosti mwaka 1971 Richard Nixon aliondoa dola kwenye gold standard, na ndio ukawa mwanzo wa fiat currency. Na kuanzia hapo hizi currency zimekuwa abused miaka na miaka. Sasa kwenye digital platform, hizi cryptocurrency, hatutakwenda kwenye hizo fiat currency ambazo haziko back na kitu chochote, afu zikawa abused na huo mfumo ukatuletea matatizo hapa duniani. Asante. Habari za mchana. Kwa jina naitwa Victor wa Busara, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ningependa kwanza kushukuru idara ya fedha kwa kuandaa mjadala huu kwa ajili ya kutuelimisha kuhusu masuala ya fedha. Pia ningependa kumpongeza wawasilishaji mada wote kwa utafiti na presentation nzuri. Swali langu linaenda kwa mwasilishaji mada wa kwanza aliyefundisha kuhusu crypto. Kwanza pongezi sana kwa presentation nzuri, umenifungua macho kwenye baadhi ya mambo kwa sijaelewa. Swali langu ni hili: what is the underlying value of crypto? Kitu gani kinai back up crypto? Na maanisha nini nikisema what backs it up? For currency, there are several things that back up the value of a currency. Kuna political certainty in the country, infrastructure, GDP growth, etc. Inflation rate, they affect the value of the currency. In a business, kuna several fundamentals that they affect the value of that business. About baadaye itakuja kuwa reflected in the price. Now, my question is, what are the things, or what thing backs up crypto to reflect the price that it gives us in the market? So, hilo ndio kwa swali langu. Asante sana. Asanteni sana kwa maswali yenu. Sasa labda nianze na swali la kwanza kuhusiana na Jatu. Hamna kampuni ambayo iko immune to business risk. Yaani haipo. Huwezi ukawekeza sehemu ukawa guaranteed profit mpaka infinity. Obviously kuna elements za risk ambazo zipo. Na kwa ile statement ya kusema kwamba tusilime vilimo vya WhatsApp, ni ushauri ambao mnapewa. Kwa hiyo ukitaka kuwekeza kwenye kampuni unabidi uangalie business model ya hiyo kampuni, ujiridhishe kwamba kweli kampuni inafanya vile vitu ambavyo vinavyovifanya. Lakini specific kwenye issue ya Jatu, hili swali limezungumziwa na Wizara ya Kilimo. Lakini Jatu ipo kwenye capital markets kwa sababu iko kwenye BSC. Kwa hiyo na sasa hivi uchunguzi unaendelea kwenye mamlaka ambazo ziko husika. Kwa hiyo nadhani ngoja tusubiri kwamba uchunguzi ukishatoka tuweze kujua kwamba outcome hiyo vitu ni nini. Kwa hiyo I cannot really say anything about kita suggest chochote, lakini in general hamna immunity kwenye risk. Risk zipo kila sehemu. Kwa hiyo hata ukienda kwenye historia unaweza kuona kampuni kubwa kama Enron, Lehman Brothers zote ziko kwenye stock exchange lakini hazipo tena. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatokea kila sehemu. Na swali lako la pili kuhusiana na effect ya demand na supply, unaona kwamba kuna kampuni nyingi ambazo ziko listed, bei hiyo haibadiliki. Kwa hiyo nikupe mfano. Mwaka jana kulikuwa kuna tangazo ambalo lilitolewa la acquisition ya majority shareholder wa Tanga Cement ambao ni Afrisa. Ambapo nadhani ilikuwa ni Oktoba 26 mwaka jana. Trading price ya Tanga Cement ilikuwa 405 kabla ya tangazo kutolewa. Baada ya tangazo kutolewa bei ikapanda. Leo Tanga Cement ina trade 1600. Kwa hiyo effect ya information kwenye market ipo. News za acquisition, news za new laws, news za chochote kinaathiri hata kodi. Kwa hiyo kwa sababu mimi kama mwekezaji ninategemea hizo fundamentals zita affect wealth ambayo mimi nimeinvest kwenye hiyo kampuni. Labda kama kuna sheria mpya za tozo let's say kwenye simu na mimi nimewekeza kwenye kampuni ya
telecom, nina foresee maybe inaweza ika affect revenue ya kampuni. Ninaweza nikauza hisa zangu. Kama watu wengi akiuza kama mimi, bei ya hisa inashuka chini. Kwa mifano ya kusema kwamba share price has moved, no, it's true. Share price ina move kulingana na information ambazo zinatolewa sokoni. Swala la tatu aliuliza Valentine kuhusiana na incentive ambayo tunatoa kwa mfano makampuni ambayo hayatoi dividend. Tuna program ambayo tuna ili kuweza kujaribu ku create liquidity kwa zile kampuni ambazo zimekuwa listed na hazijatrade muda mrefu. Kwa hiyo tunaongea na share representative kwenye makampuni ili waweze kufanya programs za kuelimisha umma kuhusiana na kuwekeza kwenye soko la hisa. We cannot really guarantee dividend kwa sababu unajua dividend iko subjected na profitability ya kampuni. Ni mpaka bodi ikae chini ilie kwamba tumepata faida na tunarudisha kitu kwa wanahisa. Lakini kusema kwamba incentive directly ambayo tunaitoa sisi kama broker, hapana tutoe, lakini tunatoa ushauri kwamba kwa sababu umewekeza kwenye hii kampuni na haitoi gawio, kwa hiyo usijaribu kuwekeza kwenye kampuni nyingine ambayo tunaona ina prospect nzuri zaidi. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo tunavifanya na ni program ambayo tunaendelea kufanya kwa wanahisa wengi. In case kwa makampuni ambayo hayajatoa magawio kwa muda mrefu na hayana prospects za kutoa gawio. Swali lingine ambalo niliulizwa ni mnafanyaje analysis kuguarantee kampuni ambayo ina growth? Cha kwanza, we cannot guarantee growth. Ukija kwetu kutuomba ushauri kuwekeza kwenye soko la hisa, we cannot guarantee outcome ya chochote. What we can do, tunakwambia this is the best case scenario ya hii kampuni. The way tunavyoona CRDB inavyozidi kugrow year to year, we do believe inaweza ikaendelea kugrow kwa foreseeable future. Lakini hatuwezi kuambia kwamba tuna guarantee kwamba maybe share price inaweza kufika mpaka 600 next year, hapana. Kwa hiyo kwenye upande wa analysis ambao tunafanya technical analysis na fundamental analysis. Kwenye upande wa fundamental tunaangalia intrinsic value ya kampuni. Je, kwa fundamentals ambazo zipo sokoni tunaona in 5 years to come, if everything remains the way it is this company likely to grow? Kwa hiyo ndio vitu ambavyo tunafanya. Kwenye upande wa technical analysis tunaangalia where did we come from. CRB mwaka 2020 bei za moja kwa 190, leo ni 420. Kwa hiyo tunaangalia hivyo vitu vyote na jinsi market inavyo operate, inflation levels, leo inflation is 4.5. Tunaangalia vitu kama hivyo. Je, inaweza vikaathiri performance ya kampuni? Je, Russian invasion of Ukraine inaathiri commodity prices? Je, inaweza ikaathiri costs za hizi kampuni? Je, costs zitaendelea kupanda au itafika resistance level fulani ambapo profitability itazidi kuongezeka? Kwa hiyo cha kwanza, hatuwezi kuguarantee outcome ya investment yako. However, tunaweza kukupa best possible outcome, lakini kwenye kuguarantee hatuwezi kuguarantee. Na kwenye valuation tunafanya fundamental na technical analysis za kampuni. Nadhani nitakuwa nimejibu maswali hayo. Asante na maswali mawili, lakini nadhani pia naweza nikatoa maoni yangu kuhusiana na mambo mengine ambayo nimezungumziwa na wenzangu kutokana na maswali ambayo yameulizwa. La kwanza linaulizia kuhusu mwelekeo wa digital currency, kwamba hivi itatufikisha wapi? Itatufikisha pale ambapo fiat currency imefikisha. Kwani fiat currency imefikisha babaya sana? Sio babaya sana, sivyo? Lakini nachokiona mimi kwa upande wa digital currency, kwa kweli sioni matarajio kwamba cryptocurrency ikawa na share kubwa katika, inaonyesha ile pale ile figure pale ambayo inaonyesha kule US wenyewe wale exact ambao wanafanya biashara ya kibenki wanaiangalia vipi Bitcoin, na ile kwangu mimi inatoa picha nzuri sana ya kwamba hata iweje share ya cryptocurrency kwenye biashara bado itakuwa ni kidogo sana. Sidhani kama itakuwa. Na sababu kubwa kwangu mimi ninavyoiangalia, sababu kubwa ni jibu la swali la ambalo limeulizwa.
Very good question. What is the underlying value of cryptocurrency? Bitcoin imetolewa na whatever company name is. What is the basis for that? Why should you have faith in Bitcoin? Why? On what basis? Do you know Bitcoin? Has it been rated? It has not been rated. Is it trading public? No. So why do you have that faith on the Bitcoin to the extent that you can actually purchase it, one Bitcoin for $20,000, $40,000? To me, it simply doesn't make sense. Why? Because it does not have any. Na wao wenyewe wakiuliza hilo swali huwa wana nani kidogo, lakini huwa hawana majibu ambayo yanaweza kutosheleza. Kiukweli ni kwamba hawana underlying value. There's no underlying value, and that's what probably makes it different from the fiat currency. As you say, fiat currency, wao ukiwauliza wale lobbies na pros watakwambia mbona fiat currency haina pia? Kwa fiat currency inakuwa based on kwa sababu gold standard iliondolewa. Lakini issue hapa ni kwamba fiat currency inatolewa na mamlaka ya sovereign state. Ile mamlaka ya sovereign state kama ikiwa inaendeshwa vizuri sawa sawa kulingana na misingi ambayo inakubalika, then value ya thamani ya ile pesa haiwezi kuwa mbaya kiasi hicho, kwa sababu at the end of the day, you say, it depends on so many things. It's not only about the economy, but also even the politics. You know, how you run your politics, about that, it has an impact. So kwangu mimi kwa kweli nikiangalia kwamba hivi cryptocurrency tunavyoiangalia na kwenda mbele itafikisha wapi, I will tell you I don't see much in terms of its share for trade transactions or even its investment assets. I don't see much of that. Na kimsingi ni kwamba hivi ndio haya sasa nasema hivi mimi naweka hii hela yangu kwa misingi gani? Huyu mtu ni nani kwanza? Humjui. Naweka tu. Kwa sababu hivi mbona nani Elon Musk amenunua? Mbona Dalio amenunua? Akiwa hayupo yeye Dalio kwamba na wewe ile nani yako. Why should you tie it to Dalio? Why should you tie it to Elon Musk? You know, these people have a lot of money. Just ya kwamba 1 billion to him is just nothing. It's nothing. Nothing. Yani hiyo sio ngoja iweke tu huko kwa sababu ameombwa ili kwamba ile aisaidie nayo kuinua kiweka hasa wengine nao wataweka. Mwisho wake at the end of the day unaona roho kubwa actually speculation. That's what I would say. Simply speculation. So there's no underlying value actually. Nothing as far as I'm concerned. Kwa hiyo nimejibu swali lako, lakini pia nafikiri nimejibu ile la kwamba mwelekeo ni kwangu mimi kwa kweli sio. Sasa kwa sababu ipo lazima tuangalie namna sasa ya you know, hivi tunaiacha tu kwa sababu eti share yake ni ndogo hapa. Lazima tuangalie namna ya kuhakikisha kwamba inaendelea katika misingi ambayo inatupa sisi kama authorities, yani na maana authorities za serikali comfort kwamba hakutakuwepo na malipo na madhara kwenye form financial system. I think that's the major concern. Kama tulivyosema awali kwamba kama mtu mmoja, wawili, 10, 20, 100, laki, milioni moja wa Tanzania wanaliwa hela zao,
hela zao. Kwa hiyo ina maana kwamba hizo hela zao zingeweza kutumika hapa nchini vizuri zaidi kuinua uchumi wetu, lakini zimetoka zimekwenda kule nje. Kwa hiyo zinaenda kusaidia watu wengine. So wakizipoteza zile, sio wao tu waathirika, na nchi pia. That's what I have to say. Something. Kuna moja ambayo labda nilikuwa nataka nitolee samani comment. Kuna mmoja aliuliza swali, hivi ni nini hasa natakiwa niangalie ninapotaka kuinvest kwenye kampuni? Maybe I'll tell you one of the things that you should look at. Kuna management. Lazima kuwepo na disclosure ya kwamba fulani ndio managing director. Angalia bio yake, kupitia wapi, na sijui mtu wa finance ya wapi. Itakupa picha ya watu ambao wanaendesha ile kampuni na kukupa amani fulani ya kwamba au sio watu ambao wanaelekea kuwa wanaweza wakajiingiza kwenye biashara ambayo inaweza iwe na madhara kwa kampuni. Kwa hiyo ni watu ambao wanataka kujiainisha zaidi na mafanikio kuliko matatizo. Hiyo pia ni kitu ambacho muhimu sana. Na kama ukifanya research yako, angalia makampuni yote ambayo yamefanikiwa kama hapa ilivyoonyeshwa hapo. Angalia management zake. Kaangalia moja management zake. I think you will agree with me kwamba it's one of the most important factors. Asante sana. Asante sana. Nilikuwa na maswali mawili. Dr. Eric anasema tuangalie hizo structure breaks na kubaliana naye, na Dr. Eric ni mshirika mwenzetu wa center, anafundisha kozi za credit na bank operations. Labda tutaangalia kwa mapana tuweze kuelewa database tulionayo ni kubwa na kusaidia. Siwamu pale amenikumbusha darasani kidogo. Anafundisha kozi inaitwa Bank Financial Management. Kitu cha kwanza mwanafunzi anatakiwa kuelewa, ashaambia kwa nini benki inakuwepo. Why bank exists? Kama ambavyo unajua kwa nini upo, najiuliza kwa nini benki iwepo na isipokuwepo inakuwaje. Na kitu kingine tunachoangalia ni bank business model. Kwamba benki ina input gani, ina process gani, na ina output gani, na ina maana gani kwenye uchumi. Kwa hiyo ukiangalia hiyo business model ya Ujerumani inatumika nchi nyingi sana. Kwa mfano benki zilianzishwa mwanzoni sio kwa sababu ya kupata faida. Ni kwa sababu bwana, jioni mweke hela zenu hapa na tunawakopesha watu ambao ukisimama kwenye jengo la juu kabisa la kanisa, unajua Ujerumani na makanisa makubwa kabisa hivi na Sweden na wapi. Yaani kama ukisimama pale juu ukaangalia unaenda kuletea pale, huyo mtu anayekopa hatokei sehemu ambayo unaweza ukaangalia kwa macho yako huyo mtu alikuwa akopesha. Hawezi kumkopesha, sio mwenzetu. Na hayo huwezi kwenda kwenye benki ambayo ukisimama kwenye paa lako la kanisa lako juu pale ukiangalia huwezi kuiona. Maana yake ni nini? Sasa unaposikia kwamba kuna wallet, crypto, sio benki imetoka hapo, unaenda unaweka hela zako, unajipeleka mwenyewe. Tulifanya utafiti Marekani kwenye crisis ya 2007-08, nilifanya mimi mwenyewe wakati nasoma kule. Tuliangalia benki ambazo za mtaani, kama unaposikia hapa Mufindi, hizi benki ndogo ndogo. Kwa mfano Mufindi benki, ukiwa Kigoma huwezi kwenda kukopa Mufindi. Alifanya utafiti Mufindi na hiyo. Huwezi kwenda Mwanga Community Bank hizi, ukatoka Dar es Salaam ukaenda ukakopa kule. Hawatakukopesha kwa sababu hawakujui na gharama ya kumonita ni kubwa. Kama wote tukijua muhimu wa hizi community bank na zikasimamiwa vizuri, hizo ndio benki. Nafikiri mnafahamu namna gani sako zinazopata hela nzuri, vikoba. Mnakuwa kwenye vikoba mnakopeshana wanawake wa mtaani vizuri tu. Kwa hiyo ndio mfumo unaenda namna hiyo. Kingine kuna hizo tunazichukua na kuna concept sasa hivi zinaitwa sustainable financing, sustainable banking. Sio benki tu inafanya biashara, inafanya biashara endelevu.
inafanya biashara ambayo inatija kwenye uchumi na baadaye. Kwa hiyo tunachukua, tutafanyia kazi na hii conflicting theory ambayo tunasema kwa nini benki zina exist. Kuna watu wana biashara, even hapa mtu anaweza kuwa na biashara ukafikiri anafanya biashara fulani, lakini ana biashara yake nzuri, ile inatumika kama marketing win. Kwa hiyo ni kitu cha kuangalia, lakini sisi wakati tuna analyze kwenye benki hizi tunaangalia objective ya benki ni nini, kama ilivyo objective ya kampuni nyingine yoyote, kwamba ukiwekeza hela yako pale unategemea upate return. Kwa hiyo hicho ndio kitu tunachokiangalia, lakini kama nilivyosema, tuta segregate kuangalia tikisiko kwa wapi, tukitoa business model, tukitoa ownership, tukitoa size na kadhalika, tuweze kupata majibu sahihi. Asante. Asante sana. Nashukuru sana. Maswali kuhusu niishia kwa sababu ya muda, lakini forum hii itaendelea kama ambavyo mkuu wetu amesema, na kabla sijamkaribisha mkuu aweze kukaribisha mkuu wa sekta ya benki, nitoe fursa kwa sponsors. Naona mambo mengi mazuri hapa yanaendelea, mmoja nyingi sasa nani hizo sinajua tena, hatujalipia hizo, zimekuja sponsors wapo, lakini vitu vingi sana hapa vinahusisha fedha. Kwa hiyo niombe nikaribishe mwakilishi wa Saema aweze kuzungumza, alafu tujaombe tuzungumzie kidogo, alafu tuende hapo mbele. Karibu. Asante sana. Nashukuru. Asante. Kwa majina naitwa Matias Mfwewe, ni mkurugenzi mtendaji wa Saema Group Limited. Kampuni yetu tunajihusisha na ukandarasi, lakini pia na uzabuni wa bidhaa mbalimbali. Kama unavyoweza ukaona bana yetu pale, tuna biashara almost 12. Tuko kwenye ukandarasi kwenye majengo, lakini ukandarasi kwenye upande wa barabara, lakini pia kwenye bidhaa mbalimbali kama unavyoweza kuona. Sasa sitaongea sana leo, nitakuwa na ofa ndogo tu. Kwenye hizo paki mlizopata hizo, juu pale tuna logo yetu ya Saema na kuna barcode. Sasa hizo barcode cha kufanya, kwa sababu muda ni mfupi, unaweza ukascan ukatujua zaidi, lakini kwa manufaa ya wewe uliyefika kwenye kongamano hili, endapo mbeleni utapendezwa kufanya biashara na sisi au kutuungisha chochote, au kama ukitaka tukujengee jengo lako, unahitaji BOQ whatever au quotation ya kitu chochote, basi ukitutumia email au ukitupigia simu na ukajitambulisha kwamba umetufahamu kupitia kongamano hili, tutakupa 20% discount, yani punguzo la 20%. Kwa hiyo itakuwa ni fursa pia kwa wewe uliyefika hapa, si ndio? Lakini naona kuna wanafunzi hapa na nyinyi nawapa ofa moja. Ikatokea umetuintroduce kwa mtu yoyote, akaja kufanya biashara na sisi, akasema nimetambulishwa na fulani, au wewe ukamuintroduce kwetu kwamba mimi niliwafahamu Saema kupitia kongamano fulani na huyu nimemleta kwenu, tukifanya naye biashara you will get 10%. Hiyo ni nzuri. Mmependeza. Basi tunashukuru sana, karibuni sana Saema, tuko Tabata shule. In case of anything, mawasiliano yetu hapo, mnaweza mkatutafuta. Asante sana. Asante sana. Mimi naitwa Fortius Mkabingwa, niko Orbit Securities. Nashukuru sana kwa kongamano hili, na nafikiri katika vitu muhimu ambavyo tunatakiwa kuvifanya ilikuwa tunahusika kwenye makongamano kama haya na kuchukua hatua, kwa sababu kazi yote utakayokuwa unafanya, wewe ni mchumi, ni geologist, ni nani, unafanya kazi ili upate pesa. Sasa hizo pesa usipoweza kuziwekea
discipline ili zibaki kwako, utaishia pabaya. Kwamba lazima uweke mtego, utapata mshahara mkubwa, lakini what matters it's not what you earn but what you retain. Unachobaki nacho mfukoni, utabaki nacho vipi mfukoni? Kwa kuelewa fursa zilizopo. Na sisi kama Audit Securities, kama hivyo kwa Zan Securities, ni kati ya washauri wa fedha ambao tunatoa investment pyramid nzima. Products zote tunakuelezea wewe sasa ndio uchague. Unataka kwenda UTT, unataka kwenda kwenye bond, kwenye equities, hata kwenye banking products. Kwa karibuni sana, na labda nimalizie kwamba kwa sasa hivi wawekezaji katika Tanzania wako chini ya 600,000. Yaani zile akaunti za CSD wako chini ya 600,000. About 1% ya population. Kwa hiyo kwamba hakuna ushiriki mkubwa kwenye haya mambo. Na ndio inatokea sasa hivi nasikia huko duniani kwamba 1% ya population ndio wanamiliki over 70% ya utajiri duniani. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu hawataki kushiriki kwenye kumiliki uchumi. Uchumi na umilikije? Kwa kuwekeza kwenye hisa. Kwa hiyo karibuni sana mwekeze. Mchague wakala unayemtaka. Hapa sisi fomu tunazo sasa hivi, kama unataka kwanza kufungua account unaweza kufungua hata leo. Mwezeshaji wa Zan Securities ameelezea kuhusu application ya online MTP. Na yenyewe imerahisisha sana uwekezaji. Kwa hiyo kitu cha msingi cha kwanza ni kuchukua hatua kufungua account, afu baadaye sasa utakuja kuwa na plani ya kuwekeza kwamba uanze kuwekeza wapi. Kwa hiyo karibuni sana, na nashukuru sana kwa ushiriki wenu, na muendelee kuwepo kwenye forums kama hizi. Asante sana. Niombe Metro Life kama yuko mwakilishi wa Metro Life. Kutoka basi Metro utakuja Zan, mwakilishi wa Zan, alafu na Haradali. Majina naitwa Queen Princess kutoka Metro Life yenye soko. Metro Life tunajihusisha na bima ya maisha, lakini hapa tungependa kuzungumzia bima yetu ya bima ya vikundi mkono wa pole. Wengi mnaifahamu kama bima ya vikundi, tunaifanya na NMB mkono wa pole. Bima yetu iko kwa ajili ya kusaidia. Lakini kabla sijaenda kwenye bima yetu, niseme kwamba insurance ni moja ya financial institution ambazo zinasaidia kuondoa umaskini. I believe katika kujikwamua, insurance ni kwa ajili ya kutukinga na majanga, na tunajua sana majanga yakitukuta huwa yanaturudisha nyuma. So ni vizuri kuwa na insurance, lakini kwa bima yetu ya vikundi iko hapo kutusaidia ikitokea tumepatwa na msiba, na msiba tunajua haina taarifa. So katika kusaidia, tunasaidia kutoa gharama za mazishi ya kiasi kuanzia milioni 1 na kuendelea. So kujiunga, unaweza kujiunga kupitia branch yote ya NMB Tanzania, au kuna branch yote pale nyuma unaweza ukapata. Karibuni sana, tuwahudumie, tunashukuru kwa hapa. Habari za jioni. Kwa majina naitwa natokea Zan Securities. Sisi ni mawakala wa hisa Dar es Salaam Stock Exchange, na tunajali sana sana na facilitate advice watakuja kuwekeza kwenye masuala ya hisa na haki fungani. Mnakaribishwa sana Zan Securities. Tuko pale Jumatano, vipeperushi wetu viko pale nyuma. Kwa kuhitaji na every details utapata kwa vipeperushi na kutunza na kupitia. Karibuni sana. Nashukuru sana kwa fursa ya kuzungumza nani. Majina naitwa David Christian, ni mwanzilishi mmojawapo Haradali Capital. Haradali Capital ni mfuko wa uwekezaji wa collective investment scheme, private, it's not listed. Lakini dhana nzima ni kumwezesha mtu aweze kuwekeza hata kwa kiwango kidogo sana, 50,000, 100,000 kwa mwezi,
what matters is your discipline na iwe consistent. Success stories ambazo tunaweza tukazoesha kama proof ya concept ni nyingi. Mwaka huu tutakuwa tuna mwaka wetu wa 10, mfuko mdogo, lakini the principal thing ni kwamba it's proven the concept ya kwamba uwekezaji kidogo kidogo, hata kwa kiwango kidogo, matokeo yake baada ya muda ni very very substantial. Na kitu ambacho ningeshauri particularly kwa wale vijana ambao mnaanza kazi mapema, sasa mwanze kuwekeza mapema. Time is your friend, it's your enemy if ukianza kuwekeza ukiwa mzee. Lakini when you are young, hata ile 50,000 sijui unaenda mnajirusha kule samaki nini, unakula 200,000 300,000 kila mwezi. Ukiweza kuweka 100,000 kwanza umeanza kazi, maybe when you're 24, by the time you're 45, I guarantee you will have liquid assets in excess of $1 billion. Sikutani. Lakini kwa sababu ni kitu long term, na sisi vichwa vyetu vichwa nene, tunataka immediate results. Taifa la watu walima michicha. Ukiambia limeni minazi, limeni mikorosho, miaka 5 bwana mpaka mkorosho ni uvune, hataki. Anataka dili. Na kubeti. Ndio John Karadani mweke hela hiyo 50,000 kwa mwezi. Your discipline is the most important thing. Asante sana. Nashukuru sana. Hizo ndio busara za mtu mzima. Naomba tumpashie kwa kweli kwa busara hizi. Tupate portfolio mbili na yeye kwake. Choma. Asante sana. Kuna mdau anasema huyu ni next presenter wa forum nyingine. Ase, mshaanza kupata kura hapa. Sawa. Mimi naitwa Amani Mdewa, manager wa UDIA, University of Dar es Salaam Insurance Service. Naona pale ipo ile ya kwanza kabisa, logo ya kwanza msaidia yaonekane vizuri sana. Au unaweza kaenda sasa kwenye bana pale. Hii ni agency ya chuo kikuu cha Dar es Salaam ambayo tunatoa huduma kama unavyoziona za insurance services, general insurance services. Tunazungumzia hizi property kama motor vehicles. Tunatoa insurance kama wewe una gari yako imeisha muda, tunakupatia hapa. Yaani suni, yani haina kuchukua muda. Kwa hiyo tunafanya hizo motor third party comprehensive, lakini travel insurance kama unataka kusafiri kwenda nje tunakupatia, sawa, liability and so forth. Hapo nje tu ukitoka kushoto, nao vijana sharp kabisa wanakuhudumia vizuri kabisa. Si ndio? Offer. Mtu anasema offer. Tumesponsor hii forum na tunaendelea kusponsor hiyo forum. Karibu. Silver Sand, tumalizia na Silver Sand. Yes. Habari za jioni. Naitwa Angelita Maria Gabiti, ni manager Silver Sand Hotel. Hii ni hoteli ya chuo kikuu cha Dar es Salaam kama jina linavyosema. Nawakaribisha sana Silver Sand, tuko Kunduchi na nimefurahi kuona Saima ni partners wetu wanatusafiria vinywaji pale vizuri kabisa. Kwa hiyo nawakaribisha, vyakula vyetu ni vitamu, tuko na vyumba vizuri. Karibuni sana. Jamani, nimesimama hapa kwa heshima kubwa sana kuwashukuru kwa kuja, lakini sio mimi nitakayeeleza shukrani, kuna mtu nitamkaribisha. Labda niseme tu kwamba tuna next forum tarehe 25 mwezi wa 11. Tutawatumia baada ya hapa, utaona kwenye message yako mpaka saa 1 usiku tutakuwa tumepata kwamba uevaluate hii forum, lakini upendekeze tuzungumze nini. Nafikiri mmesikia maneno ya mtu mzima pale. Na mfano siku nyingi, na mimi mmoja wapo wa wawekezaji wa Radar Capital. Na wakati tunapata mpaka 62%, usifanye mchezo. Hiyo ni Radar
tutaangalia kama mtataka kusikiliza zaidi, mtasikiliza kutoka. Kwa hiyo nyie ndio mnachagua. Forum inayokuja nategemea isiwe kwenye huu ukumbi, kwa sababu utakuwa umefurika. Hata leo tumepata hewa kidogo hapa, lakini last time ilikuwa ilikuwa ni na watu wengi wametuangalia. Kwa hiyo tarehe 25 Novemba huko. Kingine ambacho ningependa kusema ni kwamba tunatoa rai hii kwa ajili ya watu ambao wana support hii forum. Sema group tunawashukuru sana Zanzibar Securities na Orbit na watu wote, na tuna listi ya watu wengi ambao wanatamani kusponsor hii forum. Kwa hiyo kama unamfahamu mtu anataka sponsor, njoo tuongee, tutajua namna ya kufanya na will work for you. Utasaidia jamii pana zaidi, utasaidia vijana wetu. Nasikia mtaalamu, msikia busara. Mbaki alikuwa kwa last time kufundisha. Kwa hiyo ni vijana wanachukua vizuri sana. Kwa hiyo niwakaribishe. Kwa hiyo labda niongee kidogo Saima, kama vile nataka kupendeza kama mwenyewe au kama mimi, wanauza bevezi gani, lakini haziko kwenye 20%. Lakini wana supply vitu vingi sana. Kampuni na miaka 5, utafikiri na miaka 50 na sponsor vitu vikubwa. Nichukue fursa hii nikaribishe Profesa Esther Shengoma, ni coordinator wa Center for Banking and Financial Services Research, ambayo inafanya tafiti kwenye hizi area na sehemu ya kongamano liko chini yake vile vile. Kwa hiyo nimkaribishe, atasema machache na atatuaga. Karibu Profesa. Imani, tumpigie makofi anapokuja. Anatembea taratibu. Habarini za jioni, mabibi na mabwana. Nashukuru kwa nafasi hii. Na kwanza naomba niwaelezee kuhusu senta yetu. Ameshaelezea uwepo wake. Kwa hiyo nitaendelea kuelezea kidogo hii senta inafanya nini. Senta yetu ya banking and financial services inafanya research, na hizo research zinalenga moja kwa moja kwenye maendeleo ya sekta ya fedha, tuseme benki na actors wote ambao wamo. Pia tunaangalia pia maendeleo ya insurance companies, na pia tunajaribu kuangalia link ya sekta ya fedha, the financial sector na uchumi inavyoenda. Kwenye research tunawaombeni wale wote ambao wanapenda kushirikiana na sisi. Nimesikia watu wa Orbit wanafanya pia research. Tuna mabenki unakuta wana vitengo vidogo vidogo vya research, lakini tunaomba tuwaambieni kwamba center yetu ya bank ina draw high qualified staff kutoka Department ya Finance, kutoka shule kuu ya biashara, kutoka chuo kizima, kwa sababu mpaka kule sheria kuna watu ambao pia wanafanya research kwenye sekta ya fedha. Kwa hiyo tuna capacity kubwa, tuna infrastructure na tunaweza kufanya mengi zaidi. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano na nyinyi, kwa sababu nyinyi mko kwenye industry, nyinyi ndio mnaoona ni jinsi gani industry inavyo change, tunavyoendelea. Na nyinyi ndio, tukishirikiana na nyinyi ndio pia mnaweza mkatupa mawazo ya kusema kwamba tufanye hiki na hiki na hiki. Tutafanya makubwa zaidi na tutaelimisha taifa letu kama tutashirikiana. Kitu cha pili ambacho center inafanya ni kuwapa tunasema tunajenga ile elimu, yani practical knowledge kwa graduates.
na hivyo tunawezesha graduates wetu waweze kuwa employable. Na kwa area hii tunaomba pia ushirikiano. Tunajua kuwa kuna mabenki ambao pia wameshajitokeza kushirikiana na sisi. Si labda tunaweza tukawa tunalenga sana kwenye theoretical, lakini tunahitaji ushirikiano wenu kwenye upande wa practical na kwenye upande wa kutoa nafasi kwa hawa vijana wetu wanaomaliza ili waweze kuwa na hiyo employable skills na waweze kuajirika na kuweza kufanya kazi kwa kuwa more efficient na more productive wanapokuja huko. Na area ya tatu ndio kuna area ambayo tunasema tunaona kwamba kuna mabenki ambayo yana vitengo vidogo vidogo ambavyo vinatoa kama vile outreach programs, wanatoa training. Tunaweza tukasema hii ni area ambayo sisi tumebobea, tunaweza tukafanya kazi na nyinyi vizuri zaidi na kuandaa wateja wenu wakawa ni wateja wazuri, kwa sababu pia hapa chuo tuna kitengo cha entrepreneurship, lakini kupitia center ya banking tukishirikiana na entrepreneurship na tukishirikiana na nyinyi kama wadau, tunaweza tukafanya vizuri zaidi na kumjengea uwezo yule anayekuja kukopa, kumjengea uwezo yule anayekuja kwako kwenye security market. Tunaona na nyinyi mnatoa training, lakini naomba niseme kwamba sisi tuna capacity kubwa mno. Tuna alumni, pia tuna wanafunzi wetu. Kwa kweli tukitaka kupromote Orbit, Dali, Saema, tunaweza tukafanya kikubwa zaidi sisi kama sisi hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kupitia wanafunzi wetu, kwa sababu wako kila sehemu. Kwa hiyo tunawakaribisha tuweze kufanya kazi kwa karibu zaidi.